sin cámara y sin micrófono, así que Ok. sobre el final vos me indicas cuando... Muy bien, tras bambalinas. Listo, Ya. ya está la transmisión en vivo. Comencemos. Adelante, Grace. Muy bien, pues buenos días a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y yo soy Grace Loza, soy participante de Red Talks, y Red Talks pues es una red que brinda información sobre animales de ponzoña y las intoxicaciones que estos generan. Los invitamos a visitarnos en nuestras plataformas Facebook, Instagram, X, antes Twitter. Y bueno, sin más preámbulo, el día de hoy estamos celebrando el primer ciclo de conferencias Incidentes Humano-Cocodrilo. 30 años, ¿verdad? Nos acompañan el día de hoy el biólogo Paulino Ponce, nos acompaña Armando Río, Laura Patricia Porras, Simon Pooley, Alejandro Larriera, Allan Woodward de Estados Unidos, Simon Pooley de Gran Bretaña. Y pues bienvenidos a todas las demás personas. Daniel, ¿me ayudas porfa a traducir? ¿Ya se está grabando, Grace? Sí, ¿verdad? Sí, ya se está transmitiendo. Ok, perfecto. ¿Y grabando también? Déjame, te la pongo. La grabación, Paulino, ¿Es queda dentro de automática? tu Facebook. Ok, gracias. De nada. So, hello everyone. We're here. I'm from Bioreptiles, and we're here from thanks to Red Talks, who's a specialist web in Mexico that specializes in working with poisonous animals and venomous animals, mainly to help people who have been hurt by these animals. And here with us, we have several researchers that includes Allan Woodward and Paulino Ponce. And thank you everyone for watching us and learning more about the human-crocodilian conflict. Bueno, voy a presentar el currículum de Allan en español para que conozcan su trayectoria. Es algo muy breve, pero es una persona con muchísima experiencia, al igual que Simon. Bueno, Allan Woodward es un biólogo estadounidense de investigación y gestión de caimanes que trabaja para la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida en Gainesville, Florida, en Estados Unidos. Después de recibir su maestría en la Universidad de Florida en 1978, Woody, como lo hacen llamar pues, sus amigos y colegas, Woody, comenzó a trabajar en la Fisheries and Wildlife Service Commission. Fisheries and Wildlife Commission ha realizado investigación sobre control de caimanes molestos, cuando se reportan, digamos, alligators que pueden causar algún problema, el van y los rescatan. Ecología de poblaciones, ecología reproductiva, monitoreo de poblaciones, dinámica de captura, uso sostenible, epidemias de caimanes y mordeduras de caimanes en humanos. Woody ayudó a crear y establecer el programa de manejo de caimanes de Florida a mediados de la década de los 80s. Woody se retiró formalmente de la Fisheries and Wildlife Commission, la Comisión de la Vida Silvestre, en el 2014, después de 37 años, pero continuó trabajando con la agencia de forma limitada, realizando gestión y análisis de datos y preparando manuscritos sobre investigaciones anteriores para su publicación. Él comenta que, él es copresidente de América del Norte del Grupo de Especialistas en Cocodrilos de la UICN. Se convirtió en miembro del Grupo de Especialistas en Cocodrilos en 1986 y fue nombrado copresidente en 2004. Como copresidente, sus principales responsabilidades incluyen fomentar la membresía del grupo de especialistas de cocodrilos, digamos de personas hacia este grupo, con experiencia en el manejo, investigación y conservación, producción, educación y cría de cocodrilos, y 2, revisar propuestas para el comercio internacional de cocodrilos para la IUCN y CITES. Además, el 3, revisar propuestas de manejo de cocodrilos de otros países
o estados para ayudar el desarrollo de programas. Y 4, evaluar propuestas sobre el estado de población para la lista roja de la IUCN. Woody es un gran investigador y yo me muero de ganas por escuchar y ver esta ponencia, al igual que la de Simon. Listo, Daniel. Gracias. So we're now presenting Allan Woodward, and he's an American alligator research and management biologist who works for the Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, FWC for short, in Gainesville, Florida, in the USA. After receiving his master's degree from the University of Florida in 1978, Woody, as he's known to his friends and colleagues, began working with the FWC. He has conducted research on nuisance, alligator control, population ecology, reproductive ecology, population monitoring, harvest dynamics, sustainable use, alligator epidemics, alligator bites on humans. And Woody helped create and establish Florida's alligator management program in the mid-1980s. Woody formally retired from the FWC in 2014 after 37 years, but has continued to work with the agency on a limited basis, conducting data management and analysis and preparing manuscripts on past research for publication. Woody is the co-chair of the North American for the IUCN Crocodile Specialist Group, the CSG. He became the CSG member in 1986 and was appointed co-chair in 2004. As co-chair, his major responsibilities include first, building membership in the CSG from those with expertise in crocodilian management, research, conservation, production, education, and husbandry. Second, reviewing proposals for international trade in crocodilians for the IUCN and the CITES. And third, reviewing crocodilian management proposals from other countries or states to assist with program development. And fourth, assessing population status proposals for the IUCN. And we want to thank Allan Woodward for his presentation, and thanks for being here and talking to us about this. Okay. Well, thank you for that kind introduction. Again, I am mostly retired, and I'm not in charge of the nuisance alligator program, but I've been involved with the program over 45 years in some manner, and more recently just involved with policy development. And anyway, I'm also involved with a lot of human alligator conflict issues. So I guess I'll go ahead and proceed with the presentation. And again, I apologize for not, I don't speak Spanish very well. And I'll have to give this in English, and I assume there's going to be a translation, so I'll try and speak slowly. Let's see here. Okay, the species that we're dealing with in the United States is the American alligator. It's on the IUCN red list and considered low risk or least concern. All the states in the US have very good populations of alligators, and to the point that they're creating issues. Alligators are one of the larger species of crocodilians, males getting up to 4 meters in length, and adult females up to 2.7 meters. Alligators range throughout the southeastern Atlantic coastal plain, as far north as North Carolina, and down to Florida, and west to the southernmost part of Texas. Alligators were hunted heavily prior to 1970, and the alligators that existed back then were very wary.
and they rarely showed themselves, and if they did, they were usually harvested. And this shaped people's attitudes about alligator behavior and their danger. At that point in time, people thought that alligators would not attack humans unless provoked or unless they were defending their nests. But alligators are opportunistic predators of large mammals. They can take animals as large as white-tailed deer and large dogs. Prior to 1948, there were few, if any, verifiable alligator bites that were on record. And the first well-documented attack actually occurred in 1948. From 1948 to 1958, there were occasional bites recorded. But from 1959 to 1970, no bites were recorded in Florida, and I don't think anywhere else in the southeastern United States. Most of my talk today will be about the program in Florida. And but most other states have similar programs as the Florida program. But as you can see with this chart, Florida has by far the most complaints and most alligators removed of anywhere in the Southeast. In fact, we have more complaints than all the other states combined. In the early 1970s, alligators received protection, and the population in Florida grew rapidly. And corresponding to that increase in alligator populations, the frequency of alligator bites became common. And along with that, the nuisance alligator problem became quite prevalent. In 1972, we were getting about over 2,000 complaints a year. And in 1976, it had increased to over 4,000. We also had a fatal alligator attack in 1973, which caused a lot of concern. And to give you some idea of the situation that we have in Florida, this is an aerial or a satellite photo of the southeastern coast of Florida. And as you can see, there's 3 major metropolitan areas along the southeast coast, and they're butted right up against the greater Everglades ecosystem. The Everglades is composed of Loxahatchee National Wildlife Refuge, Everglades Water Conservation Areas 2 and 3, and the Everglades National Park. This is a close-up of the Fort Lauderdale area, where Water Conservation Area 2 and Water Conservation Area 3, which have good alligator populations, are connected by canal systems to the western part of Fort Lauderdale. And everywhere you see black, can you see my pointer on this? Yeah. Okay. Yeah, we can see. Okay. So all these canal systems lead into residential areas. And so people are in close proximity to alligators, and alligators can move in and out of the Everglades and into residential areas along the coast.
There's another example of the Orlando area. This is a wide view of the area. And as you can see, Orlando is right next to a lot of large lakes. And those lakes all have very dense alligator populations. Alan, Yes, so sorry to interrupt. Would you wait a little? Can you give short ideas in order to Daniel translate it, please? I will try. So, Daniel will translate this part, and then if you can give Pause. short ideas, and then Daniel, Okay, I will Thank try you. to do that. thank you, Daniel. So this is the Orlando area where I think a lot of people are familiar with. And it is in close proximity to a lot of lakes that have dense alligator populations. So esta es el área de Orlando y realmente lo que nos muestra son imágenes satelitales donde se muestran todos los cuerpos de agua y ahí en todos esos cuerpos se pueden encontrar aligatores. Lo que significa esto que los aligatores están en muy cercana proximidad con áreas urbanas y las personas que viven en todos estos sitios viven día a día con aligatores. And this is a close-up of the Orlando area. And as you can see from this, there are a lot of small lakes and ponds in residential areas. En esta imagen se muestran lagos y charcas completamente rodeados de zonas residenciales. So in 1977, as I mentioned earlier, we had about 4,000 complaints per year. And about 2,000 alligators needed to be translocated per year. And that was all done by our state wildlife agency. Whoops. And the cost of translocating alligators was in 1977, $250,000, which in 2023 money is about $1.3 million. So the Game and Fish Commission needed a better approach than translocation to dealing with the problem. En 1977 en Florida hubo más de 4,000 quejas o reportes anuales, ¿no? Y de estos, más de 2,000 aligatores fueron relocalizados, se movieron a otro sitio por la Comisión de Caza y Pesca de Florida. En el 77, el costo por mover los aligatores era de $250,000 y hoy en 2023 el costo es de $1,320,000. Por lo tanto, la Comisión de Caza y Pesca necesitaba una mejor aproximación que mover a los aligatores para lidiar con el problema. So we conducted a study in 1977, and all the complaints we received were screened by Game and Fish Commission biologists to determine if the removal of the alligator was warranted. And then we compared 3 approaches to dealing with the removal of alligators. The first was the use of contracted nuisance alligator trappers. In this case, alligators were harvested and the skins sold.
and the trappers received about 70% of the skin sales to compensate them for their services. Another approach was having agency wildlife officers remove alligators. Again, the alligators were harvested and the skins sold, and the sale of the skins was retained by the Game and Fish Commission to offset salary and expenses of the officers. The third approach was translocation by wildlife reservists. Wildlife reservists are volunteers, and they were used to capture and move alligators. And the Game and Fish Commission paid their expenses, but no salary. This approach did not work very well because it required extra expenses for transporting alligators to more remote areas, and translocated alligators tended to return to capture sites. And the other problem was moving habituated alligators to another area where they might cause problems. Oops, sorry. Esto se llevó, una de las cosas que llevaron a cabo fue que en el 77 las quejas que se obtenían de los sobre aligatores las revisaron por biólogos de la Comisión de Caza y Pesca para determinar si remover al aligator era necesario, y compararon 3 aproximaciones para lidiar con esto. La primera fue que contrataron a trappers, o sea, como gente que los iba a capturar a los aligatores, y esto pues los cosechaban, aprovechaban las pieles, y de ahí a los cazadores les daban el 70% de las ventas de las pieles para compensar por sus servicios. Otra aproximación que usaron es que la agencia, los oficiales de la agencia iban y removían a los aligatores y hacían lo mismo, los cosechaban y aprovechaban las pieles. La venta de las pieles en este caso lo retenía la comisión para poder pagar el salario y los gastos de los oficiales. Otra de las acciones que realizaron fue que se utilizaron o se confió en reservistas voluntarios que iban, capturaban y removían a los aligatores, y la comisión pagaba por los gastos que se necesitaran, pero no tenían salario. Esto no funcionó muy bien porque requería gastos adicionales por el transporte de los aligatores capturados a sitios más remotos, y los aligatores que se movían tenían la tendencia de regresar al sitio donde los capturaron. Y otro aspecto de esto era que si agarraban cocodrilos que ya estaban habituados y los movían a otro sitio, pues podían causar problemas en ese otro sitio. And the results of the study were that contracted trappers were the most effective at removal and the most economical approach. Again, this was based on the trappers being able to harvest and sell the skins. And at that time, the skins were bringing $15 to $20 per foot, which is about $2 to $3 per belly centimeter, and that was used to compensate them for their services. Los resultados del estudio fue que observaron que los cazadores, el método de emplear cazadores externos fue la manera más efectiva y económica, basado en que obtenían, el costo era aproximadamente entre 15 y $20 por pie de cocodrilo, que era equivalente a 2.19 a 2.85 centímetros de piel de la panza. Y esto pues compensaba por los gastos de los cazadores.
we define nuisance alligators as those alligators that posed a threat to people, pets, or property such as livestock. There are also those alligators that were found in areas where they had to be removed for safety reasons, and they were at least 1.2 meters in length. Y a los cocodrilos, a los alligatores problema, se definen como aquellos que representan una amenaza hacia las personas, hacia mascotas o a propiedad. Y, por ejemplo, el ganado se considera propiedad. También aquellos que se encontraban en algún área donde se tenían que remover por cuestiones de seguridad. Y aquellos que medían al menos 1.2 metros de largo. And one of the biggest problems we have with alligators is habituation. And this can occur through direct feeding, which we're all familiar with. Crocodilians all become very friendly when they're fed directly. It can also be from indirect feeding, such as the disposal of fish carcasses in water. Alligators can become habituated through the attraction by domestic animals, primarily dogs, that attract them to the edges where people might be as well. And we also, and this is something that's very common, is desensitization. When alligators inhabit areas near human activity without negative outcomes, they lose their natural fear of humans and are more likely to attempt predation on humans. Uno de los mayores problemas con los cocodrilos, como se ha estado viendo a lo largo de este ciclo de conferencias, es la habituación. Y esto puede venir de varios aspectos, como uno de los principales es la alimentación. Alimentar directamente a los cocodrilos es la fuente más evidente de que los aligatores, perdón, no cocodrilos, se habitúen. También puede ser la alimentación indirecta, que es como por ejemplo los desechos de cuerpos de peces o de cualquier otro animal cerca del agua. También puede ser la atracción a causa de animales domésticos, principalmente perros, en los bordes de los hábitats del aligator. Y otro aspecto de la desensitivización, que es cuando los aligatores habitan en áreas cerca de los humanos, de donde los humanos realizan alguna actividad sin que tengan ningún estímulo negativo. Y esto pues los hace que pierdan su miedo natural a los humanos y aumenta la probabilidad de que intenten cazar humanos. So in 1978, the nuisance alligator program in Florida was implemented statewide. And it was directed at removing aggressive or habituated alligators in areas used by people or domestic animals. And alligators were harvested and processed for skin and meat. And one of the questions that always comes up is, why harvest rather than translocate? And I mentioned earlier that translocated alligators tended to return to the capture site, so they had to be recaptured and moved again. And translocated habituated alligators can create problems in the new site, even if moved to more remote areas. And the cost of translocation at the level of human alligator conflict in Florida would have been unaffordable. En el 78, el programa se implementó en todo el estado para tratar con los aligatores problemáticos.
y se dirigió a remover aligatores agresivos o que estaban habituados en áreas que se utilizaban por personas o por animales domésticos. Y los aligatores se cosechaban y se procesaban, se aprovechaban pues para la piel y la carne. Y esto, de aquí surge la pregunta, ¿por qué aprovecharlos en lugar de moverlos, de trasladarlos a otro sitio? Y como les comentaban, uno de los mayores problemas era que los aligatores trasladados tienden a regresar al sitio donde se capturaron. Otro asunto es que estos mismos aligatores que estaban ya habituados generan problemas en el nuevo sitio, incluso si se mueven a sitios más remotos. Y el otro problema era el costo de trasladar a los aligatores en Florida, pues no lo hacía algo sostenible. Originally, the nuisance alligator program was reactive in that we would not remove an alligator unless we had a complaint. And because of the increasing problems we had with alligator conflict, in 1998, we implemented a proactive component, which was called targeted harvest areas. And these were areas where there was a lot of swimming and water recreation activities. And also we looked at boat ramps where people were getting in and out of boats and doing activities around boat ramps that would put them in the water. And also we looked at certain residential areas with chronic conflict problems. And these areas, our alligator trappers were able to go in and remove alligators before we received a complaint. Okay. El programa original era algo reactivo, que solo trabajaban con aligatores cuando recibían alguna queja. Y en el 1998, se implementó un programa proactivo, o sea, bueno, un componente proactivo, donde el programa se activaba en sitios dirigidos para aprovechar en esos sitios. Y se consideraron 3 sitios. Uno era lugares donde las personas iban a nadar o hacer cualquier otra actividad recreativa. Otro era sitios donde había rampas para botes, muy común en Estados Unidos, que esto pues son lugares donde las personas están en constante contacto con el agua. Y también consideraron ciertas áreas residenciales donde tenían un conflicto crónico, donde era algo repetitivo en esos lugares. We had about 250 non-provoked bites from 1971 to 2006. In 2004 and 2005, we had 4 fatal attacks. And then in 2006, we had 3 additional fatal attacks. And fatal attacks always create a lot of media coverage and requests and pressure to increase the safety of the public by increasing the number of alligators removed. And so the FWC at the time went to put policies forward that would increase the performance of trappers. This means that they would respond sooner to alligator complaints and be more persistent at removing the alligator. And we also expanded targeted harvest areas. Desde 1971 hasta 2006, hubo 250 registros
de ataques o mordidas que no fueron provocados. De estos, perdón, de 2004 a 2005 hubo 4 ataques fatales y en mayo del 2006 hubo 3 ataques fatales. Y esto pues generó una amplia cobertura por los medios de comunicación, lo que aumentó las preocupaciones por su seguridad de las personas que se desarrollan en estos sitios y por la Comisión de Caza y Pesca, por lo cual se aumentó el desempeño de los cazadores y se extendió las áreas que se utilizaban para aprovechar. And from this chart, the blue line are the number of alligators harvested. And as you can see, there was a big spike around 2006 where we implemented the increased performance measures. And shortly thereafter, we saw a decline in the number of complaints. So the policy seemed to work. En esta gráfica, en azul se observa el número de aligatores aprovechados y en amarillo la cantidad de quejas recibidas. En el 2006 se observa cómo hubo un pico en la cantidad de aligatores que se aprovecharon, que fue cuando hubo más atención de los medios de comunicación hacia esto, y se ve de manera inversa como en ese mismo año la cantidad de quejas disminuyó. Por lo tanto, se considera que el programa y las modificaciones que se hicieron fueron efectivas. But unfortunately, this is what we call an uphill battle because the Florida human population continues to increase. And with that, the number of interactions with alligators increases. Desafortunadamente, esto pues se considera que es una lucha cuesta arriba, porque la cantidad de personas pues va aumentando y la cantidad de cocodrilos pues de aligatores también va aumentando, entonces los conflictos también van a aumentar. So the question is whether the nuisance alligator program is working. And the primary objective of the program was to reduce or stabilize the risk of alligator bites, and secondarily, to reduce or stabilize the number of alligators that had to be removed. I'm sorry. Y la pregunta es si el programa de cocodrilos de aligatores problemáticos funciona. El objetivo principal, el primer objetivo era reducir o estabilizar el riesgo de mordidas de aligatores. Y el objetivo secundario era reducir o estabilizar el número de aligatores que se tenían que remover. And this is a graph of the non-provoked alligator bites in Florida. And these include ones with major injuries only. And it has fluctuated over time, but there's been a gradual increase over the last 40 years. En esta gráfica se muestran el número de ataques en Florida por aligatores y solo considera heridas de gravedad. Y aunque se observan fluctuaciones en el tiempo, hay una tendencia a aumentar. But if we look at it from a risk perspective, which would be the probability of a Florida resident being bitten by an alligator, the trend is fairly flat, maybe declining a little bit, but really non-significantly.
Y si se ve esto desde una perspectiva del riesgo de un habitante de que sea víctima de una mordida por aligator, mm, se ve que el riesgo pues se mantiene más o menos estable. Si cualquier cosa se puede observar una muy ligera tendencia a disminuir, pero se considera estable. So we feel as though we've somewhat accomplished our objective in stabilizing the risk of people being bit, excuse me, risk of people being bitten. Y por ello es que ellos consideran o se considera que han sido exitosos a- al reducir el riesgo de que una persona sea mordida, debido a que las poblaciones, tanto de aligatores como de personas, han aumentado. Sin embargo, el riesgo se ha mantenido estable. So education is always a big part of trying to reduce the risk of people being bitten. And we wanted to find out if we could identify ways of reducing that risk. And to do this, we assessed the characteristics of alligator bites for patterns that might be of help. La educación siempre se ha considerado como una de las principales herramientas para reducir el riesgo de que las personas sufran un ataque. Y aquí se tienen dos cuestiones, que es una es identificar maneras en las que las personas pueden, en las que se puede reducir el riesgo de que las personas sufran un ataque y revisar las características y los patrones de cada ataque. In the 1970s and 1980s, most alligator bites were thought to be provoked or associated with people feeding alligators, female alligators protecting their nest or young, heightened aggression of males during mating season, territorial defense, sick or injured alligators not being able to eat their prey on their normal prey items such as fish and turtles and resorting to humans, the presence of dogs attracting alligators to humans, or mistaken identity. En los 70s y al inicio de los 80s se consideraba que la mayoría de ataques de aligator eran provocados o estaban asociados con personas alimentando a los aligatores, hembras protegiendo a sus nidos o a las crías, una agresión aumentada de los machos durante la temporada de apareamiento o por protección de sus territorios, o que el aligator no se encontraba en buen estado, incluso la presencia de perros o que se confundían de presa, que normalmente cazarían tortugas o peces y se pueden confundir de presa y pues depredar humanos. Paulino, I might go ahead and skip through some of this next part because this is taking longer than I expected. No worries. You have Is that time. okay? Yeah, is that okay? Okay. All right, I will go through it. All right, so we analyzed bite incidents up and through 2014. A total of 619 bites incidents were reviewed. We found that 211 were provoked, usually from people handling or moving alligators, and these were excluded from our analyses. We ended up with 362 non-provoked bites that we analyzed. And this included 55 what we considered unintentionally provoked. And I'll define that a little bit later. And for trend analysis, we only used 209 bites with major injuries. Okay. Thank you. Se hizo un análisis con todos los incidentes que tenían el registro
pues desde que había cualquier registro hasta 2014, y encontraron un total de 619 incidentes, de los cuales 210 se consideraban ataques provocados, que normalmente era manipulación o mover a los aligatores, y 362 mordidas o ataques no provocados. Aquí, con estos fueron con los que trabajaron, con estos 362. Y esto incluía 55 instancias de aligatores que fueron posiblemente no intencionalmente provocados. Y para la tendencia de los análisis se enfocaron en 209 mordidas con heridas de gravedad que requerían cualquier grado de tratamiento médico avanzado. Again, we had to define whether these were bites or attacks. And we define the bite as a biting of a person by an alligator, very simply. And within that category, we had major bites, which resulted in injuries that required some level of advanced medical treatment. Whereas minor bites were injuries that required only first aid or did not require medical treatment at all. We defined attack as a sustained assault or bite by an alligator on a person. All attacks are bites, but not all bites are attacks. We also had what we called unintentionally provoked bites, and these are instances in which a person was bitten after inadvertently initiating contact with an alligator or obstructing its escape route. I'm sorry. And the unintentionally provoked bites appear to be more defensive. Okay. Daniel, ¿estás por aquí? Disculpen, estaba hablando con el micrófono apagado. Bueno, aquí es importante definir si es un ataque o una mordida, porque pues no son lo mismo. Y una mordida la definen como pues cuando un alligator muerde a una persona, así de simple. Y pueden ser dos tipos. Una es una situación mayor donde las heridas requieren algún grado de tratamiento médico, pues avanzado, y las menores, que son cuando solo requiere primeros auxilios o nada. Y tenemos los ataques, que pues los ataques es cuando hay un ataque, una situación sostenida, donde el aligator muerde a una persona repetidas veces o por mucho tiempo. Todos los ataques son mordidas, pero no todas las mordidas son ataques. Y tienen el aspecto de las mordidas provocadas no intencionalmente, que sería un caso en la que la persona fue mordida después de, sin darse cuenta o de alguna manera no intencionada, iniciar contacto con un alligator o de obstruir su huida, la ruta que van a tomar para escapar de un sitio. Our findings from this was the alligator fed? In many cases, we don't know whether the alligator was fed or not. But in cases where we were able to establish whether the alligator was fed or not, 18% of the cases, they had been fed, and 35% of the cases, they had not been fed. So some alligators bite people and have not been habituated by feeding. In only 11% of the cases was there a dog present.
And there was only one confirmed incident of a female alligator protecting eggs or young. And in that case, she was protecting her young. En los hallazgos que tuvieron de los patrones para las mordidas de alligator, encontraron que en el primer caso, que son que si el alligator fue alimentado, de esto vieron que el 18% de los casos sí fue alimentado, pero el 35% no fue alimentado y la mitad de los casos no se sabía. Pero esto significa que pues algunos alligatores, a pesar de que no estaban habituados a los humanos, aún así pues mordían. En el segundo caso es si había presencias de perros durante la mordida y en el 11% sí y en el 84% no. De estos 5% no se sabe. Y solo hubo un caso confirmado donde hubo una hembra protegiendo a sus crías, donde hubo una mordida. And the question of territorial behavior came up. And the scientific definition of territorial behavior is usually intraspecific conflict. And with alligators and most crocodilians, it involves displays and vocalizations before there's actually an assault. And so we looked at whether alligators were observed prior to a bite. In other words, were they vocalizing or displaying, or even just seen by the victim? And 19% of the cases, the victim did see the alligator. 70% of the cases, they did not see any alligators, which suggested that the alligator was using stealth to approach the victim. Aquí se habla sobre el comportamiento territorial de los cocodrilos, el cual se define como un comportamiento intraespecífico que incluye un conflicto y puede haber demostraciones visuales o vocalizaciones. Y una de las preguntas que se buscaba responder era si los alligatores fueron observados previamente a la mordida. En el 19% de los casos sí se observaron alligatores, pero en el 70% de los casos no se observaron, lo que sugiere que pues, el alligator estaba siendo sigiloso o se estaba escondiendo antes de morder. So this did not support territorial defense. Por lo que no se considera que los ataques eran territoriales, al ser la mayoría que los alligatores estaban escondidos. The other question we had was, are alligators, male alligators, more likely to bite people during the breeding season? And the breeding season is in April, May, and a little bit in June. And we looked at testosterone levels of male alligators, and that's the yellow line, which peaks in April and May and then declines sharply in June. And that didn't correspond at all with the frequency of alligator bites. Aquí en esta gráfica se compara, en amarillo es el nivel de testosterona en cocodrilos y en azul las barras es el número de mordidas. Aquí lo que buscan es comparar si se puede encontrar una relación entre la temporada reproductiva y los ataques. Y como se mostró en otras presentaciones que hemos tenido en este ciclo, no hay una relación, no hay una relación entre la temporada reproductiva y los ataques. Alligator bites were most closely associated with ambient temperatures. And in this case, these are air temperatures, but that can also is related to water temperatures, which peak in the middle of the summer when alligator
bites peak as well. Aquí se observa una relación muy directa, que es con la temperatura ambiental en amarillo y el número de mordidas en azul. La temperatura del aire en amarillo está relacionada directamente con la temperatura del agua. We also examined alligators that were involved with severe injuries to people to see if there was some sort of physical problem with the alligator. And in most cases, the overall physical condition was good. Very few injuries were apparent. The jaws were in good condition, so the alligators were able to eat their normal prey items. And we found that the digestive tracts, parasite loads, and organs were all normal for wild alligators. Aquí se muestra la condición de los aligatores donde hicieron necropsias después de mordidas severas, y observaron que en la mayoría de los casos los aligatores se encontraban en buen estado. Y aquí consideraban en primera instancia la salud física en general. También observaban si había heridas, si los aligatores tenían algún tipo de herida, o si tenían las mandíbulas, las mandíbulas en un buen estado. Y aquí observaron que sí, efectivamente, pues todos los ataques severos tenían las mandíbulas en primer estado, en buen estado, lo que significa o indica que los aligatores podían comer sus presas habituales. También vieron si tenían algún daño en el tracto digestivo o si tenían alguna enfermedad relacionada al tracto digestivo o parásitos o en otros órganos, y no encontraron esto. More recent beliefs about their reasons for alligator bites are ignorance that tourists and recent arrivals to Florida don't know any better and put themselves at risk. That women are more vulnerable to bites, and this kind of followed the 2006 fatalities of 3 adult women. The victims are usually impaired by alcohol or drugs. The bites are rapidly increasing in frequency, and the fatal attacks were the result of droughts, forcing alligators into areas frequented by humans. Creencias por parte de ellos es de más recientes de la causa de los conflictos. En primera instancia es la ignorancia, principalmente de los turistas o personas que son recién llegadas a Florida, que no saben que se están poniendo en riesgo al meterse o adentrarse en el hábitat de los aligatores. Un aspecto es que consideran que las mujeres son más vulnerables a las mordidas. Esto pues ejemplifica cómo tuvieron en un mes, en 2006, en mayo, pues 3 ataques consecutivos hacia mujeres. Y las víctimas usualmente estaban afectadas por el uso de alcohol o drogas. Las mordidas han ido aumentando en frecuencia de manera rápida, y los ataques fatales son el resultado de sequías que fuerzan a los aligatores a moverse a áreas que los humanos frecuentan. In answer to those beliefs, we found that most victims were Florida residents. That's 94%. So it's not necessarily
visitors to the state. Most of the victims were male, 82%. And males tend to take greater risks when swimming or involved in water activities than women. And so it puts them probably at an elevated risk. 78% of people were not impaired by alcohol or drugs. So unlike Australia and saltwater crocodiles in Australia, where they found that I think a majority of people had been inebriated with alcohol, this is not the case in Florida. And we also looked at whether or not drought conditions. Well, let me go ahead and stop there for a second. Thank you, because this one seems really important. Una de las cosas, lo anterior, que hablaba sobre que las mujeres eran más vulnerables o que era por los turistas y así, porque es algo que las noticias llaman la atención a esos casos, es que ellos en sus análisis desde el 48 hasta el 2014 encontraron que no, que el 94% de las mordidas eran a residentes o personas que viven en Florida. Entonces no eran los turistas ni visitantes. Encontraron que la mayoría, el 82%, eran hombres. O sea que a pesar de que hubo 3 ataques consecutivos a mujeres, no, los hombres son los que están los más vulnerables, por así decirlo, hacia las mordidas. Esto pues por las actividades de los hombres que los ponen más comúnmente en contacto con el agua. Y encontraron también que usualmente las víctimas no estaban ebrios ni afectados por otra droga, en el 78%. Y esto, a diferencia, Woody menciona que a diferencia que en Australia, que encontraron que los cocodrilos de agua salada, la mayoría de los casos son con hombres afectados por el alcohol. Y aquí no. And with respect to the frequency of bites and whether it's correlated with dry conditions, again, this is a messy chart, but we looked at water availability as measured by water runoff index, which is available for Florida, and to see if that was correlated with the risk of being bitten. That's bites per million residents, and found out that there was no correlation. Esta gráfica se ve un poco complicada, pero lo que están midiendo es si hay alguna correlación entre la tasa de escorrentia en Florida y el número de ataques. Y no, o sea, para comparar si estaban relacionados con las sequías. Y observaron que no hay una correlación. In terms of activities prior to the bite, in most cases, it was involved with water, as you would expect, and swimming and wading were the 2 top situations. Standing, and again, standing was either standing or walking near the water was also an important activity prior to bites. So, but again, most of the situations we have were involved with people in or near the water. Aquí están midiendo las actividades que realizaban las personas antes de la mordida. Y de arriba hacia abajo en amarillo se ve algún tipo de buceo, alimentación, trabajando como cortar el pasto, pescando en sus botes, otros haciendo snorkeling, que estaban simplemente parados en el borde del agua, afuera del agua, o wading, que es la penúltima, que es que estaban parados dentro del agua, o en el mayor de los casos, que es nadando en azul.
And we also looked at whether most of the bites were occurring in residential or rural areas and found out that most were in residential areas, but the severity of the bite was less in residential areas than in rural areas. Again, in rural areas, there's more likely that people were swimming or wading, which puts them at greater risk of severe injury if an alligator does bite. ¿Y dónde ocurren las mordidas? Esto en lugar geográfico. Y observaron que la mayoría de las mordidas ocurren en sitios residenciales y a diferencia de áreas rurales. Lo interesante es que en las áreas rurales, en azul se ve si eran instancias médicas que requerían algún tratamiento médico avanzado en azul y en amarillo los de menor. So whenever there's a serious bite, there's a public sentiment turns against alligators, and there are calls from the public and our agency and legislators to kill more alligators. Siempre que hay un caso de una mordida seria, en esto principalmente que hay alguna muerte a causa de un alligator, la opinión pública se vuelve en contra de los alligatores y es muy común que se realice algún programa para comenzar a matar alligatores, para reducir su población o algo similar. But our agency, as most agencies, state agencies in the Southeast, we try to manage fish and wildlife resources for their long-term well-being and the benefit of people, and recognize alligators as important for ecological, educational, economic, and recreational reasons. En este caso, la Agencia de Florida de Caza y Pesca, pero pues todas las agencias en el sureste, su misión es manejar los recursos de pesca y de vida silvestre para que a largo plazo haya un beneficio para el ecosistema y para las personas. Y los alligatores son algo muy importante a nivel ecológico, educativo, económico y de recreación. However, they pose a safety risk to humans and their domestic animals, which needs to be addressed. Sin embargo, pues los alligatores representan pues un riesgo a la salud de los humanos y a sus animales domésticos, lo cual se tiene que atender. Again, I mentioned the problem of the human population increasing considerably from 2000 to 2020, and that continues. And what the factors that put people at risk are an increase in freshwater recreational activities with the population increase, and also people living on or near waterfront property. El problema que se enfrenta el manejo de alligatores es el aumento poblacional, que ha sido de aproximadamente 2 a 3% anual desde el 2000 hasta el 2020, y esto pues continúa. Y a los factores que ponen a las personas en riesgo, pues son las actividades recreacionales en el agua y pues la gente que vive muy cerca o directamente casi en el agua, que tiene sus propiedades directamente con el agua. So the question is, how do we deal with that? And we have to remove alligators that are causing problems. Otherwise, there'll be a backlash against alligators.
The estimated cost of removing a nuisance alligator in 2023, and this is without salary, is probably about $135 to $185. And so the removal of 8,000 alligators is about $1 million to $1.5 million. And again, these are very rough estimates. If we add salary in there, we're talking about maybe $2 million to $2.5 million that it would cost. And one of the issues we have, originally the program was based on trappers and the people that remove alligators getting compensated for their services through the sale of skins and meat. And the last 5 years, skin prices have declined considerably. In 2007, they were skins were bringing $41 per foot, and from 2017 to 2022, it's been $6 a foot if they can be sold. Luckily, meat prices have increased from $5 a pound in 2007 to $10 a pound. So people that have access to processing facilities are able to defray some of their costs with meat sales. Sorry. Así que aquí el asunto es cómo lidian, cómo pueden lidiar con con la problemática de los salvatores. Y pues como ya se vio con el estudio que hicieron inicialmente, es que tienen que remover a los aligatores problemáticos. Y esto pues tiene un costo que sin considerar un salario representa de 135 a $185 por aligator. Y lo que significa que remover 8,000 aligatores es entre 1 millón y 1,5 millones de dólares. Si, esto sin considerar salario. Si se considera un salario, esto puede aumentar a 2 millones a 2,5 millones. Y el problema es que el programa inicialmente consideraba pues que los cazadores que trabajaban con remover los aligatores problemáticos, pues se basaba en que vendían las pieles para pues subsidiar sus gastos. Y en 2007, pues esto es un problema porque bajó el precio de las pieles. En 2007 costaba $41 el pie y entre 2017 y 2022 esto bajó a $6 el pie y aparte considerando la inflación. Por suerte, los precios de la carne han subido. En 2007 era $5 por libra y en 2022 eran $10 por libra. So this creates some alligator management challenges. Trappers are having financial difficulty with the current skin prices. They can no longer afford to provide that service at existing levels. And so most of the southeastern states, or several of the southeastern states, including Florida, have started paying stipends. And a stipend is just a fee for each alligator that is removed by an alligator trapper. In Florida, it's $60 per alligator. Louisiana is $100 per alligator. And I think South Carolina also has at least $100 an alligator. And stipends help with the situation, but these funds come directly from conservation dollars. This is money that's in the overall state budget in Florida for wildlife management, wildlife and fish management and conservation. And so these are important monies that could be spent elsewhere. Okay. Algunos de los desafíos en el manejo de aligatores es que pues los cazadores tienen problemas financieros con los precios de las pieles.
Y para solucionar esto, algunos estados han implementado los estipendos, que es básicamente una cuota que les dan por cada aligator que remueven. En Florida son $60 por aligator que remueven y en Luisiana son $100. Los estipendos pues funcionan, pero pues es dinero que viene directamente del presupuesto de la conservación estatal y pues esto es dinero que se podría gastar pues en otra cosa para la conservación. We don't have very many good solutions to the problem. We are looking at improving markets for alligator skins and meat. With skins, the issue is with major fashion companies controlling markets and causing depressed prices for wild skins. And again, the fashion industry wants perfect alligator skins for their products. That means no blemishes. And unfortunately, wild skins have blemishes. And so the fashion industry is not buying wild skins. And the good thing is meat markets still have a lot of potential. And we're looking at the possibility of expansion of the proportion of alligators processed by encouraging trappers to either get access to processing facilities or developing processing facilities themselves if they can. The other thing is there are other incomes that are available from harvested alligators. And our trappers have used the sale of heads and skulls in the past, and some actually conduct trophy hunts, although that's very limited, to get extra income. And probably the only other solution is to increase trapper stipends if hide or skin and meat markets don't provide enough income for them to stay with the program. De las soluciones potenciales, uno de los aspectos es que pues no hay buenas soluciones para los problemas que tienen. Una de ellas es mejorar los mercados para las pieles y las carnes de alligator. Y el asunto es que con las pieles, las compañías de moda o que producen cosas con piel de alligatores que controlan el mercado, quieren pieles sin imperfecciones, o sea, que estén en buen estado. Y el asunto de esto es que las pieles de alligatores salvajes siempre van a tener imperfecciones. Y esto causa, como no los compran, causa que los precios caigan mucho de las pieles. En el caso de la carne, el mercado pues está más o menos bien, pero consideran que quizás se necesita mejorar las instalaciones de los rastros que procesan la carne o establecer nuevos rastros, nuevas instalaciones para procesar carne. Otro aspecto de entrada de dinero es pues aprovechar más partes que solo la carne y la piel, como puede ser las cabezas y los cráneos, como trofeos de caza o adornos, etc. Otra potencial solución puede ser aumentar los estipendos a los cazadores, pero esto pues ya se ve que es dinero que se podría aprovechar de otra manera. The investigations we made on the causes of alligator bites have helped us structure our Living with Alligators outreach. And these are the safety tips we've come up with. Number one, and most important, is for people to be aware that alligators can inhabit almost any freshwater aquatic habitat in Florida. And we get this out in public announcements every spring when the weather warms up and alligators start moving around and people start
using water. And also to be alert when in or near fresh water, alert for alligators. We recommend that people closely supervise children. Children are more likely a prey item for alligators than adults. And we recommend that people do not swim in waters where big alligators regularly occur. That seems to be common sense, but not all people have common sense. Do not swim at night. Never feed alligators. Do not dispose of fish scraps in the water. Maintain a safe distance from alligators, particularly even if you're on land. We recommend being at least 2 meters away from the water if you're near fresh water in Florida. And we also recommend reporting potential nuisance alligators to the Fish and Wildlife Commission so that we can proactively remove the alligator before it causes a problem. Aquí una de las cosas es mejorar el alcance de la educación ambiental, y esto principalmente en la primavera, que es cuando ocurren la mayor caso de conflictos. Y para esto algunos de los tips que suelen mencionar en estos anuncios es estar o que la gente sepa que hay aligatores que pueden habitar en casi cualquier cuerpo de agua acuático en Florida. Cuerpo de agua acuático. Estar alerta cuando estén cerca o en el agua. Siempre supervisar muy bien a los niños, que son son un objetivo, por así decirlo, de los aligatores por el tamaño que tienen. No nadar en aguas donde hay aligatores grandes o que se sabe que puede haber en esos sitios. No nadar específicamente en la noche, nunca alimentar a los aligatores, ni tirar desperdicios de pez en el agua. Mantener una distancia segura de los aligatores y también del agua, mantener una distancia de al menos 2 metros de los cuerpos de agua. Y siempre que encuentren aligatores que se consideren como potenciales problemáticos, reportarlos a la Comisión de Caza y Pesca. And thank you for your time. And thank you, Paulino, for the opportunity to present this information. And thank you, Daniel, for your translation. That was well done. Thank you. Thank you. Thanks to you for giving Thank us your time. Thank you very much, Woody. I'm amazed and impressed about the information and your experience. Thank you very much. We run out of time, and then we want to continue with the presentation of the Simon Pooley's resume. Bueno, estoy impresionado y agradezco mucho a Woody, a Allan, que su calidad como investigador, como persona y la información. Vamos a continuar, ya que se nos terminó el tiempo. Para preguntas vamos a continuar con la presentación del currículum resumido de Simon Pooley en español y en inglés. A continuación voy a dar la información en español. Simon Pooley, nada más para que se den cuenta, se crió en estaciones de investigación de cocodrilos en Sudáfrica. Su papá era pues, una persona reconocida en investigación con cocodrilos en Sudáfrica, y pues él es la segunda generación. Imagínense la experiencia que tiene. Su investigación se centró inicialmente en cómo las variables fisiológicas y biofísicas influyen en la incidencia de ataques. O sea, él es como su foco. Ataques de cocodrilos. Este trabajo se amplió a la investigación sobre las interacciones humano-cocodrilo históricas con los cocodrilos. Posteriormente profundizó por la investigación etnográfica sobre los impactos de los ataques de los cocodrilos en sus víctimas. Está interesado en las
variaciones ecológicas y culturales en las interacciones entre humanos y cocodrilos en todo el mundo, y ha colaborado con colegas en un estudio de estas en América Central, el Sur y el Caribe. Ahí me invitaron a hacer una publicación. Simon se interesó en dónde coexisten los humanos con animales peligrosos y visitó Gujarat en la India para estudiar esto en el 2019. Está interesado en diferentes marcos culturales de las interacciones entre humanos y cocodrilos y vida silvestre, y promueve la compasión en la conservación de los depredadores. Hay que tenerles compasión a pesar de que hay problemas. Es miembro del grupo de especialistas en cocodrilos desde hace muchos años, y del grupo de la UICN, y fue miembro fundador del grupo de especialistas en conflictos y coexistencia entre humanos y cocodrilos y vida silvestre. Muchas gracias. Ahora Daniel, por favor. Now we will be presenting PhD Simon Pooley. Dr. Simon Pooley was raised on crocodile research stations in South Africa. His research initially focused on how physiological and biophysical variables influence crocodilian attack incidents. This work expanded into research on historical human interactions with crocodilians, subsequently deepened by ethnographic research on the impacts of croc attacks on their victims. He is interested in ecological and cultural variations in human-crocodile interactions worldwide, and has collaborated with colleagues on a survey of this across Central and South America and the Caribbean. Simon became interested in where humans coexist with dangerous animals, visiting Gujarat to study this in 2019. He is interested in different cultural framings of human-wildlife interactions and promotes compassion in predator conservation. He is a long-term member of the IUCN SSC Crocodile Specialist Group. He was founder member of the IUCN SSC on human-wildlife conflict and coexistence. So thank you, Dr. Simon, for your time. Thanks very much, Paulino, and thank you, Daniel, for translation. I will try and remember to go slow, bite-sized. Can you see my screen? Yes, we can. You can, great. So thanks to Paulino for arranging this series. It's been extremely interesting to learn about a series of focused studies of what's going on in countries, sometimes countries that we don't hear enough from, but also some major areas for crocodile interactions. So Mexico, Costa Rica, Brazil, interesting things happening in Brazil right now, I think. I'm not going to give a focus study like Allan's brilliant analysis, which I think we should export Allan to go around and do the same analysis for all the regions. Just nominating you, Allan. The problem being the data. Florida has great data. So I'm going to do something more general. Okay. Pues aquí Simon se va a basar en pues ver más allá de la respuesta a los incidentes, y agradece mucho a Woody por los análisis y sugiere que él debería hacer los análisis en todas las regiones del mundo. El problema principal a lo que se enfrentaría puede ser pues la disponibilidad de datos, que Florida pues la verdad tiene buenísimos datos históricos y pues muy buena calidad de la información que pueden recolectar. So I will give a brief overview, really from the perspective of the crocodile specialist group's range, just I guess to reflect on just how broad this issue is.
and I'll say a little bit about the nature of human-crocodile interactions and what I mean by conflict, as well as other kinds of interactions. And then I'm going to give an overview of some similarities and variations across the regions in terms of how we think about these interactions. And I'll finish with some brief remarks on the IUCN guidelines and possible implications for crocodilians. Muy someramente de lo que se va a hablar pues son de las interacciones de humanos cocodrilos, su escala, qué conflictos han tenido y otro tipo de interacciones. Va a hablar de variaciones y cosas en común que hay en estas situaciones y terminar con lineamientos de la IUCN sobre el Human-Crocodile interactions. So the scale of this is very significant, all the way from those Pacific crocodiles off the west coast of Mexico and Latin America, Central America, all the way through. And this is just crocodiles and the two alligator species on this slide. So a huge variety of different kinds of species across a huge variety of habitats, cultures, economic and political situations. So we need to remember that when we talk about attacks and human interactions, it's quite difficult to generalize. There are certain things which remain the same, but when you factor in the human dimension, there's a great deal of variation. I try and keep track of this, the literature on this, in a publication called Croc Digest. So the new version is coming out soon, and I've added a lot of papers to this new version. And the countries listed on here are simply the countries for which publications exist. Okay. Y se observa pues la escala pues a nivel mundial de la cantidad de especies de cocodrilos que hay, y es algo pues que dificulta mucho, ya que hay mucha variación, dificulta establecer algo que funcione para pues todas las regiones, pero Simon se mantiene, pues intenta mantenerse al día pues con publicaciones científicas, y él escribe una publicación que se llama Crocs Digest, pues para estar manteniendo esta información actualizada. So as Paulino mentioned, I did a big study. This was set up with Pablo Siroski and Lou Fernandez, and ahead of the Argentina CSG meeting, and we asked Paulino for his input, and we got some data from Brandon Sidlu. And it's such a vast region, the Americas, and we have put out a survey just trying to, in some ways, make people aware of what's going on in other parts of the region and identify gaps in that information. Okay. Aquí esto es parte de la publicación que hicieron junto con Paulino, donde le pidieron pues trabajar con ellos, pero pues se muestra cómo es una región muy grande y diversa, y esto tiene varias implicaciones al lidiar con la problemática de varios grupos de cocodrilos. So there's been a real escalation in mainline conservation interest in human-wildlife conflicts. So this is very much coming from negative incidents, but it's going beyond that to understand that there is a significant social dimension to these conflicts.
And in response, the IUCN set up a task force in 2014, which I joined. We became a specialist group this year, and we spent many months trying to come up with this one short definition. There was much conflict over this definition of conflict. But that's a summary on the screen of what we came up with. And I think a key point here is that there are two main components. There's human-wildlife interactions, which is direct impacts coming from interactions between humans and wildlife. And then there's human-human interactions, which is essentially arguments and differences over how to manage those direct interactions. Okay. Aquí, pues, como hay mucha información disponible, pues dificulta mucho establecer algo, pues, como les comento, en general para todo. Pero después de deliberar, llegaron a esta definición de lo que es el Human-Wildlife Conflict, que es el humano, conflictos de los humanos con la vida silvestre, que es la que se muestra en pantalla, que dice que son luchas que nacen cuando hay presencia o comportamientos de la vida silvestre que pueden representar un peligro o un percibido peligro directamente que amenazan los intereses de los humanos o sus necesidades, lo cual puede llevar a desentendimientos entre grupos de personas e impactos negativos entre las personas y o la vida silvestre. Y esto tiene dos principales componentes, que son las interacciones humano y vida silvestre y las interacciones humano-humano. Direct impacts are obviously very important, especially for a species, especially for some of the crocodile species. And there's been a real focus on attacks and damages caused by wildlife to humans and property, crops. And so whenever you have these meetings on human-wildlife conflict, the focus tends to be on instrumental measures to prevent direct impacts. But the research has shown that indirect impacts are also very important in influencing people's attitudes to wildlife and also their actions towards wildlife. And the literature in crocodilians for a long time has certainly focused on attacks, and attacks is important, but there are also other dimensions that we need to consider, the indirect impacts, the social, cultural dimensions, in addition to those. And just to say that coexistence was added very recently to the title of our specialist group. Okay. Los impactos directos, pues, son obviamente muy importantes y definitivamente hay un enfoque hacia los ataques y los daños causados por la vida silvestre hacia los humanos y sus animales domésticos o su propiedad o cosechas. Sin embargo, hay impactos indirectos que también afectan de manera importante a las actitudes y las acciones de las personas hacia la vida silvestre. Y la mayoría de la literatura en cocodrilos a lo largo de la historia se enfoca en los ataques. Y sí son muy importantes, pero hay otros aspectos de importancia a considerar. So when we think about conflict in the IUCN specialist group on human-wildlife conflict and coexistence, the impacts, the attacks sit at the top. So the dispute level of the triangle, this is where you would have the observable, the immediate problem and the immediate response to that problem. This is where you would situate croc attacks and damage and harm to crocodiles in return. And historically, most of the literature has focused at this level, not all of it. But when we think about conflicts involving conflicts between different stakeholders about how to respond
to these impacts, then you get into underlying conflicts. And this might involve a history of unresolved disputes in the past where people feel managers or authorities have not listened to them or have ignored them. And then at the very deep level of conflicts, you have identity-based conflict where it's cultural differences or ethnic differences, or people have different livelihoods, which mean that their needs are very different in the landscape. And these sorts of needs, it's very hard to resolve the upper levels of this triangle if you have identity differences, if you have deep-rooted conflicts. So where you have persistent human-wildlife conflicts, we find you often have to address the deeper levels of the conflict, and offering instrumental level interventions like removing problem animals or paying people compensation doesn't necessarily solve the problem if it's a proper conflict. Okay. Cuando se tienen impactos y conflictos, es pues en primer nivel o en la parte, en la cúspide de la pirámide tienen pues disputas, ¿no? Que son cosas observables, que pueden ser inmediatas y siempre hay una expresión de un conflicto, ¿no? Como son los ataques de cocodrilo o cualquier otro daño a la propiedad o dañar las cosechas. Y comúnmente en estas instancias pues suele haber algo de venganza en el que cuando ocurre esto pues van y quieren matar cocodrilos. Y esto es pues lo que se ve más. Sin embargo, en la pirámide tenemos otras situaciones que están por debajo de esto, pero que no se puede resolver el tope si no se trabajan primero las bases, que son como por ejemplo casos que generan indirectamente los disputas con los conflictos con la vida silvestre, como son, por ejemplo, que genera una falta de comunicación, de que las personas de las comunidades dicen, no, es que las autoridades nos ignoran, y eso genera un conflicto entre los humanos. También puede haber cuestiones culturales o basados en una autoidentificación, ¿no? Como creencias muy arraigadas en las personas, valores que se tienen, necesidades fundamentales psicológicas para identificarse de alguna de los grupos. Por lo tanto, es muy importante primero resolver la base de estos conflictos para poder solucionar pues las disputas. Thanks, Daniel. That was long. Sorry. There are other kinds of interactions, of course. So some of us in our specialist group have been thinking about coexistence, and this is partly because instead of always being reactive and responding to problems, it helps us to think about what we want. So what do we want then in the ultimate goal? Is there also a positive way of thinking about this situation of sharing landscapes with animals like crocodiles? So we've come up with a brief definition of human-wildlife coexistence, which accepts that, situations will always be dynamic. Sometimes where humans and wildlife are sharing landscapes, accidents will happen, bad things will happen. But essentially, we're trying to put in place effectively governed responses to ensure the wildlife population persists, but that this is done in socially legitimate ways that ensure tolerable risk levels. Aquí, pues ahí se mencionaban otras interacciones con la coexistencia de humanos y la vida silvestre. Y pues aquí la definen como un estado dinámico, sustentable, donde los humanos y la vida silvestre se coadaptan a compartir el paisaje, los ecosistemas, y las interacciones humanas con la vida silvestre están gobernadas de manera efectiva para asegurar que las poblaciones de vida silvestre puedan persistir de manera socialmente legítima
y que esto asegure niveles de riesgo tolerables. Yeah, so coexistence is not some fairy tale of the lion lies down with the lamb and the crocodile becomes vegetarian. These are difficult animals to live with, and we have to accept and acknowledge how difficult it is to live with crocodiles. And it's about finding a way that works. And there are different levels of cohabitation. People sometimes get confused between tolerance and coexistence. So I think this diagram by my friends and colleagues, Jenny Glickman et al. Is useful. So there are 3 levels at least of kind of accepting to share a landscape with dangerous animals. There's tolerance, where you sort of agree to live with it, but you don't choose, you might not choose to. Tolerance might be imposed by the authority, so you will tolerate the animal because if you take action, you will get arrested. So it's kind of enforced, or you feel unable to tackle a dangerous animal. Then acceptance is a bit more positive. You quite like having the animal around as long as it's not bothering you in your own home or field. And then at the most positive level is coexistence, where you are prepared to make certain sacrifices, to do certain things, or to not do certain things in order to share the landscape with the animal. La coexistir con los animales, no, con los cocodrilos, no es pues un cuento de hadas, ¿no? En el que el león vive con el cordero y son felices. Los cocodrilos pues son pues criaturas difíciles con las cuales coexistir, y hay diferentes maneras, ¿no? de medir las interacciones de coexistencia, y vistas desde un punto de vista del menos positivo al más positivo, se tiene la tolerancia, en la cual pues se tolera que el animal esté ahí, no lo quieres, pero bueno, puedes vivir con eso. Después se tiene la aceptación, en el cual está más acercado a la coexistencia que la tolerancia, y pues te gusta el animal, pero no lo quieres cerca de ti. Y lo más óptimo, lo que se buscaría, es la coexistencia como tal, que es el término más positivo, donde los humanos están de acuerdo en vivir en el mismo sitio con los cocodrilos. So attacks are certainly really important for us to track, and that's something that will continue. And I'm looking forward to seeing the crocodile attack database that Brandon Sidley is running come back online, which it's hopefully going to do soon. We have worked in the group on and the CSG with colleagues in the crocodile specialist group on standardizing the kind of data and submitting data where we have it to that database so that it could be shared and visualized. Aquí pues los ataques siguen siendo obviamente pues algo muy importante de registrar. Se muestra el número de ataques que tienen registrados con el grupo de especialistas en cocodrilos, y ellos intentan estandarizar los datos para que se pueda utilizar algo y presentarlos de manera relativamente sencilla de visualizar. As I think we discussed before, of course, there are all kinds of challenges with this kind of data, and we always have to think about whether it's an absence of attacks or an absence of information. And as we've seen with Woody's analysis, there are all kinds of issues hidden behind the numbers. So it's a complex process, but I think it's still worth collecting this data and trying to keep an eye on where the main problem areas seem to be.
Este tipo de datos tienen muchos desafíos, el trabajo con ellos, ya que muchas veces no hay ataques o no hay reportes, aunque sí hay ataques o no se tienen los datos. Y aún así, cuando se tienen los datos pues representan pues desafíos por sí mismos y es algo con lo que ellos lidian, es trabajar con estos datos para estandarizarlos. So there's a bit of a summary on the CSG webpage. You can go to the webpage and just see a summary of the data for the last decade or so, 2010 to 2019. And you can see there it's quite simple. It's the main species involved and trends in attacks by species. And of course, again, this data is it's indicative, but we know there are problems. For example, we have very patchy data on attacks for many African countries where we know they happen, and we are going to be doing a survey of African countries in the same ways we did of the Latin American region to try to begin to address this problem. Aquí se muestran en el lado derecho la gráfica con pues las especies más conflictivas de cocodrilos y el número de ataques que tienen. Se observa cómo el Cocodrilus porosus y Niloticus pues son los más conflictivos y con los que tienen más problemas. Sin embargo, mencionan que tienen pues un problema con los datos provenientes de África, donde hay huecos, ¿no? En la información, donde saben que hay ataques, pero no tienen muchos reportes o muy pocos. Entonces, es algo en lo que están trabajando, cómo estandarizar esta información de África. So there are differences across the CSG regions, particularly in terms of, for example, it's certainly the case, it's definitely the case that in some regions, the main problem, the main challenge for crocodile conservation is attacks, and specifically attacks on humans. I would say this is definitely the case for much of East and Southern Africa, around Crocodilus niloticus, East and Southeast Asia, porosis, also porosis in Indonesia, especially Western Indonesia, to some degree Tomistoma, porosis again, and Mugger palustris in South Asia, and Iran, porosis again in Australia and Oceania, possibly the New Guinea crocodile in Papua New Guinea. We know very little about what's going on there. Brandon Sidley is going to do his PhD, so hopefully we'll learn more. And then, of course, in the Americas, Crocodilus acutus is the major species of interest in terms of problems. Moraletti as well in Central America, and black caiman and Caiman crocodilus in South America, and as Woody has been telling us, alligator Mississippiensis in the USA. So for these particular regions, I think attacks on humans are definitely front and center of the challenge for crocodile conservation. Aquí pues tienen la variación que pues los ataques pueden variar en las regiones donde pues hay algunas regiones que son como en África, donde la mayor problemática de la conservación es pues los ataques de cocodrilos. Y aquí tienen una lista donde se ve las distintas regiones donde hay cocodrilos y cuál es el cocodrilo principalmente problemático. Donde en el este y en el sur de África pues se tienen los cocodrilos niloticus, que son los problemáticos allá. En el este y sureste de Asia, en Myanmar y Suarak, donde está Cocodrilos porosus, en Indonesia también es porosus. En el sur de Asia y de Irán tienen Cocodrilos palustris y también porosus. En Australia y Oceanía pues tienen también Cocodrilos porosus.
También mencionan de que en Nueva Guinea ya hay un especialista que está trabajando en conseguir los datos de allá, para saber cuál es el principal cocodrilo, pero piensa que también es por Osus. Y en América, pues el principal cocodrilo problemático, pues es Cocodrilus acutus, ¿no? En el Caribe, en América Central y en Sudamérica. Y pues en Estados Unidos, como nos presentaba Woody, pues es el alligator. There are other regions, though, and other species where attacks on humans are, in fact, not the main conservation challenge, and we need to appreciate this and study what's going on in those situations and not ignore them. They're different challenges. So, for example, the literature on West and Central Africa has not that much to say about crocodile attacks. So the species here are Crocodilus sucus, Mesistops cataphractus, the slender-snouted, and the dwarf crocodile, African dwarf crocodile species. And the challenges here are different, and the conflicts are more between, for example, conservation and trade. So these animals are traded for bushmeat in particular. There are very different cultural beliefs in these areas. For example, in some parts of West Africa, they have sacred crocodile ponds for Crocodilus sucus. In East and Southeast Asia, the situation is quite different for Crocodilus siamensis, for the Chinese alligator and the Philippine crocodile. Attacks are an issue, or fear of attacks. But that's not really attacks on humans. It's mainly on livestock and smaller livestock at that. So different sorts of challenges around tolerance. The gharial does not attack people, although they're very big crocodiles. There are issues around habitat destruction and fishing attacks, conflicts between fisherfolk and conservationists, because fisherfolk are feeling excluded from protected areas created for gharial. In the Caribbean, the Cuban crocodile and smaller caiman species, the issues are not really about attacks, and you could make, I'm really generalizing here, but in Central America, South America, the smaller caiman species, the issues are not about attacks on humans and even Crocodilus intermedius. And actually, in the USA, there is the American crocodile. That's such a problem everywhere else. But Woody might correct me on this, but I don't think it's really regarded as a problem in terms of a threat to humans in that small part of Florida where it exists. So we have very different challenges, and it's not all about attacks in significant other regions. Aquí tenemos otras especies de cocodrilos de cocodrilianos y sus regiones, donde los ataques a los humanos no son la principal problemática o no son el principal desafío para su conservación. Donde tenemos en regiones en África, donde pues están Cocodrilus sucus, Cataphractus y Ostolaemus, que pues son, en este último caso, son pues cocodrilos enanos, que su principal problemática puede ser reducción de hábitat o principalmente la cacería ilegal para uso de pieles o mascotas. Tenemos en el este y sudeste de África, tenemos el siamensis, donde tampoco su principal problemática son los ataques a humanos. En China y las Filipinas, con Alligator sinensis y midoriensis, la principal problemática son los ataques en el ganado. En el sur de Asia tenemos los ghariales, que pues no suelen atacar humanos, pero su mayor problema es la destrucción de hábitat. En el Caribe y Cuba tenemos pues cocodrilo rombífer y otras especies de caimanes más pequeñas, que pues tampoco su principal es los ataques a humanos. En América, pues puede haber ataques a animales domésticos a causa de caimanes más pequeños que pues otros cocodrilos grandes. En Sudamérica, pues también está Cocodrilus intermedius y otras especies de caimanes pequeños. Y en Estados Unidos está Cocodrilus acutus, que a pesar de que es una
el principal problemática es los ataques a humanos en Sudamérica y en México. Pues en Estados Unidos no se consideran que sea un problema los ataques a humanos por parte de esta especie. So there are a lot of other causes of human-crocodile conflict besides attacks. And of course, some of these, as Woody says, some of these are what people say they are. They need to be tested, and that's the job for all of us. But some of the causes that are typically given by people when you ask them is competition. So that is competition for fish or food, or situations where crocodiles predation has implications for people's livelihoods. So there are examples in India. I mentioned the gharial. There's a lot of issues around fishing and fish in Mexico, also Nepal and Zimbabwe. And there's often overlap between this aspect and damage to property and structures. So damage to fishing nets or dams, and these have economic and social costs. And there are many examples of this in the Brazilian Amazon and Colombia, Guyana, India, all those countries. There are publications talking about these issues. Okay, I'll let you translate that, Daniel. Otras causas del conflicto humano-cocodrilo, aparte de los ataques en algunas regiones de India y en México, especialmente en Nepal, Zimbabue, es, por ejemplo, la competencia, ¿no? Por recursos, que es por la pesca, que tiene estas implicaciones de que atenta contra el modo de vida de las personas. En algunos lugares como en el Amazonas, Colombia, Guyana, India, México, Sri Lanka, Zimbabue, es, por ejemplo, el daño a la propiedad o a estructuras que utilizan, por ejemplo, que rompen las redes de pesca, que pueden dañar diques para, pues, retener agua. Y esto tiene implicaciones económicas y, pues, sociales. Otro aspecto de las causas es... perdón. Go ahead, Simon. So, as Woody was saying, increasing human and crop populations are an issue in many places. So conservation efforts are responsible for this. So particularly since the 1970s, in many parts of the world, there have been recoveries of crocodile populations, and crocodiles going back to where they used to live, but people are unfamiliar with them. So they actually grew up in a place, for example, parts of Australia where in their memory there were no crocodiles, but in fact crocodiles used to live there and they have returned there. And this causes conflicts. People believe those animals shouldn't be there. And this is very widespread. And yeah, this also shades into issues around habitat. Climate change is driving people and crocodiles into wetlands areas, for example, across Africa. Crocodiles and people are increasingly ending up in the same habitat because of necessary access to water. And on the back of that, there's very extensive habitat conversion and destruction, which is very, very widespread across the region. And I've listed a whole lot of places where that's explicitly mentioned as a problem. Y aquí, por ejemplo, una de las cosas, como nos mencionaba Woody hace ratito, es el incremento en las poblaciones de humanos y de cocodrilos. También genera, pues, es causa de los conflictos, aparte de los ataques, ¿no? Por ejemplo, los cocodrilos, esto les afecta en los efectos, en los de conservación, programas de conservación. Por ejemplo, de que a los cocodrilos o cocodrianos pueden llegar a ocupar hábitats en los que previamente ocupaban, pero se desaparecieron de ahí. Y esto genera problemas porque las personas pueden decir, no, es que antes no había cocodrilos ahí, pero pues ya lo están rehabitando los cocodrilos, y las personas dicen, no, pues ya no los quiero ahí porque antes no estaban.
Otro de los problemas, pues, es la pérdida de hábitat, ¿no? Y de aquí va de la mano junto con la transformación del hábitat, donde los humanos estamos cada vez adentrándonos en el hábitat de los cocodrilos. Y esto está, pues, es muy amplio en todas las regiones del mundo, ¿no? Por ejemplo, el impacto de Alligator sinensis en China, del cocodrilo del Nilo en Sudáfrica, en todas las regiones están estas situaciones. So risky behavior results from a whole series of different kind of causes. So some of those include traditional beliefs. So people in Mozambique or South Africa, where I grew up, East Timor, believe they have cultural protections that will keep them safe from attacks. In some cases, people are put at risk because they're very poor and they have no resources, so they have to go to the river to get water in unsafe circumstances, or have to cross rivers and waterways with crocodiles in them. There are many examples in India and various parts of Africa. Ignorance of crocodile behavior is very widespread. So people sometimes assume that indigenous people or local people know a lot about crocodile behavior, but as we know, those of us who try to study it, crocodiles are secretive and quite difficult to study. So, and increasingly we have tourists going into areas where they have no knowledge of how crocodiles behave. Feeding and habituation is widespread. I see this where I grew up, people going down to feed the crocodiles chickens to show off. You know, the guys do it on the weekend, and St. Lucia in South Africa to show off to their girlfriends at night, which is the worst time. Woody has talked about this earlier. There's a lot of footage on you can see on YouTube, people stroking and feeding very large wild crocodiles in Indonesia and other places. And of course, alcohol and reckless behavior is also an issue. Otro de los problemas, aparte de los que pueden apoyar los ataques como problemática, es un comportamiento riesgoso por parte de las personas, ¿no? Y esto es debido a que la ignorancia sobre el comportamiento de los cocodrilos está muy extendida. Muchas veces se piensa que la gente local, la gente que vive ahí, los nativos, pues ellos saben, ¿no? Porque viven con ellos, pero quienes han trabajado con cocodrilos saben que son animales pues muy crípticos y trabajar con ellos no es tan sencillo observarlos, sus comportamientos y lo que hacen. Por lo tanto, es muy común que las personas tienen una idea errónea o no saben sobre esto, lo cual puede, pues, afectar en creencias tradicionales, en sitios donde hay pobreza y no hay tantos recursos, y pues esto genera un problema en muchas regiones del mundo. Otro problema, pues, como se ha hablado por parte pues, básicamente de la mayoría de los que se han presentado, es la habituación a causa de, pues, que los cocodrilos los alimentan, o también puede ser problemas en algunas regiones por personas intoxicadas con alcohol, lo cual provoca que aumente la probabilidad de que realicen un comportamiento, pues, riesgoso. So crocodiles, like other dangerous animals, can be proxies for other conflicts. So the conflict is not really about the crocodile, but people involved in a conflict or a dispute use the crocodile. So for example, in South Africa, at certain different times, different communities have made the crocodile an issue and this was about access to land. So formerly it was white South African farmers in conflict with conservation, wanting protected areas deproclaimed so they could farm it. And the argument was the crocodiles were dangerous and a problem, and it should be resolved by getting rid of them, and then they could farm. Or African people who had been kicked off their land so that land could become protected areas, wanted the land back.
and they made the argument about being unsafe because there were wild crocodiles coming in and out of the protected areas. So the argument in that case, the crocodile wasn't the main problem. The main problem was an argument about access to land. For example, in India, gharial in some cases have been mutilated by fishermen because they're seen as, they symbolize the exclusion of the fishermen from protected areas. So the way that they can protest is to harm the crocodiles. Los cocodrilos en muchas situaciones también son proxies de otros conflictos, ¿no? Ya que los cocodrilos simbolizan problemas por la tierra, ¿no? O exclusión de la tierra. Esto se da mucho en Sudáfrica y en India. Por ejemplo, por el caso de que pues, en Sudáfrica la gente quería acceso a la tierra y el argumento era que los cocodrilos pues, son peligrosos. Por lo tanto, pues hay que matarlos para poder aprovechar la tierra y la problemática realmente no eran los cocodrilos, sino querer más acceso a las tierras para trabajarlas. En India hubo muchas pues, situaciones en las que como los cocodrilos simbolizan pues este conflicto, pues en ocasiones los mutilaban a los ghariales para simbolizar su pertenencia de las tierras. And then finally, just, to show the range of kinds of conflict that there are involving crocodiles, there are, of course, issues with animal rights. So that particularly groups opposing sustainable use of crocodiles. Of course, we know about recent examples of this in the United States. This has happened in Argentina, I understand, as well. So, sustainable use initially was so important and has helped people to tolerate crocodiles and then become to think positively about crocodiles. And then perhaps ironically, in more recent times, people have turned around against the people who convinced them to look after crocodiles and have said, well, you shouldn't be keeping them in farms. And so you have conflicts between different groups over crocodiles. And this can also be cultural. So in some parts of the world, sustainable use has been very important and effective in convincing people to tolerate crocodiles. For example, in Australia, many other countries, USA, but in some places it's culturally inappropriate. So, for example, in East Timor or India, notably, lethal control or sustainable use is simply not an option. Otro de los, por terminar, uno de las problemáticas, de las cosas de las problemáticas también, son los derechos de los animales, ¿no? De que surgen grupos que se oponen al aprovechamiento sustentable de los cocodrilianos. Y esto se ha dado mucho en Estados Unidos y también recientemente en Argentina, donde hay grupos que se vuelven en contra de quienes trabajan en la conservación de los cocodrilos, como por ejemplo el uso de las granjas, de que no los deberían tener en granjas y cosas así, pero esto pues son herramientas para la conservación. En otros lugares como en India y en Timor hay tabús culturales respecto al uso sustentable o control letal de los cocodrilos. So my summary for that slide is simply that there's a whole range of different kinds of conflicts that we're involved in when we're conserving crocodiles, in addition to attacks. Por terminar, es de que hay un rango muy amplio, ¿no? de la problemática en la conservación de los cocodrilos, más allá de solo los ataques. So there are many places where people do have cultural beliefs which result in tolerance or coexistence. So we've seen this in West Africa. We see it with Crocodilus siamensis, Siamese crocodile in Cambodia and Laos. I was talking to Lonnie McCaskill about this.
the Philippines, of course, it's difficult there, but there's been amazing work done in the Philippines. And what's been interesting there is the influence of anthropological perspectives and working with people's cultures. So that's been Merlijn van Weert and Jan van der Ploeg's work, and the amazing work that Mabuwaya that they do there now, Mona Kureg and Tess. So there are other possibilities to work with species which are perhaps not commercially useful, working with cultural dimensions to preserve those crocodiles. There are other species in parts of Indonesia, Tumstima, but even porosis. So even though porosis attacks people in, say, East Timor, very strong cultural beliefs results in their protection. This makes it also difficult to manage them, because you can't just go in and use lethal control, for example, on animals which are regarded as culturally important. This is also a problem in India. It's also a problem with some Aboriginal, not all Aboriginal clans in Australia. And without going into all of those areas, these are just some of the regions where there are notable cultural connections that can be mobilized for crocodile conservation. For example, as is being done in Belize. So we heard from Marissa on their work with Mayan beliefs for Moraletti. There's been Cayman House has done good work in Guyana with Melanosuchus niger, another species that does attack people. And of course, tolerance has been encouraged through sustainable use in very important ways. So, you know, everyone has culture. It's not just people who are sort of indigenous people, people up in the Northern Territory of Australia, or people living in Florida or Louisiana have their own culture, and they can be persuaded to tolerate dangerous animals like saltwater crocodiles and alligators if there are significant economic advantages and reasonable management responses. Aquí se presentan pues algunas variaciones entre la tolerancia y la coexistencia, ¿no? Realmente básicamente en todo el mundo, o sea, hay casos de donde hay situaciones de coexistencia y tolerancia, ¿no? Por ejemplo, en el oeste de África con cocodrilos sucus, en el este y sudeste de Asia, Camboya, Laos, se tienen casos así con cocodrilos siamensis. En las Filipinas, pues se está trabajando con otra especie de cocodrilos midorirensis. En Indonesia también tienen reportes así de coexistencia con los cocodrilos. En el sur de Asia, con cocodrilos palustris. Este es un caso parcial, pero hay una comunidad específica donde se observó, donde se hace esto. Incluso en Australia y en Oceanía, pues hay muchas situaciones de tolerancia con Cocodrilus porosus y también con Johnstonii. En el centro de América, en Centroamérica, específicamente en Belice, se tienen casos donde trabajan con las creencias de los mayas y con la cultura maya, pues para mejorar la tolerancia y coexistencia con los cocodrilos. Y esto aplica también en Sudamérica, con Melanosuchus niger, y en Estados Unidos mucho con Alligator mississippiensis y también un poco con Cocodrilus acutus. Y no son solamente las personas indígenas, ¿no? Las personas que pueden tener esta cultura relativa a los cocodrilos, sino también son otras personas ajenas a estas situaciones locales que pueden promover la cultura alrededor de los cocodrilos. So the literature on this is much more limited than the literature focused on attack data and analysis, although there is increasing amount of social science analysis of communities that is often
sort of basic attitudes and economic consequences analysis. There's not very much cultural research. I think the interesting areas have been Philippine crocodile, East Timor. I've done some work on Africa. There's, for example, little work on Australian Aboriginal beliefs about crocodiles, which is obviously variable. There's been a lot in the USA on people's attitudes and behavior, which is, I think, very helpful. La literatura respecto a esto, ¿no? A la situación cultural está mucho más limitada que pues respecto a los ataques. Poco a poco ahí van las ciencias sociales trabajando con esto, ¿no? Pero hay varios casos donde, por ejemplo, él ha trabajado en Indonesia para aumentar un poco la ciencia con esto. También, por ejemplo, en Australia hay muy poca información respecto a la cultura aborígenes, respecto a los cocodrilos. Y, por ejemplo, en América, en Estados Unidos, es muy, muy variable, ¿no? La perspectiva que tienen las personas en Estados Unidos respecto a los cocodrilos. So what should we do? There's a more comprehensive list on the CSG website, but main things people tend to do, the state tends to pay compensation, to aim to provide economic benefits, mainly through ranching or farming or ecotourism, to raise awareness and do education. There's a lot of good work going on. Australia Croc-wise work is very interesting. We've heard about Marissa's work in Belize. Laura does work in Costa Rica. I've seen the VNC doing outreach in India. We've heard about work in Jamaica, Mexico, Mabawaya Foundation in Philippines. So there's a huge amount going on, and I think sharing that, how we do that, is very useful. Control problem animals is done in many places, but it's very variable in terms of what resources people have to actually do that. So whether the state or regional government has the resources to do that, that's very variable. So we've seen the challenges even for Florida, which is a very well-resourced place compared to many other countries in doing this. That kind of approach simply there just aren't the resources to do that sort of thing in places like Mozambique. And of course, there are cultural issues in some countries with dealing with problem animals. Another approach which is interesting in the Latin American region has been working with local communities to help them deal with their problems. And this is, a widespread issue in areas where government hasn't got the resources. Esta es una lista, ¿no? de las intervenciones de conflicto humano-cocodrilo o sea, el manejo de esto. Y en el website de la Comisión de la CSG, tienen pues una lista más comprensiva de esto mismo, ¿no? Pero tienen así como en algunos lugares ejemplos, ¿no? De que se ha logrado pagar compensaciones por el asunto del manejo de cocodrilos, como es Botsuana, China, India, México, Namibia. En otros sitios proveen beneficios económicos, principalmente el rancheo, o sea, el aprovechamiento o ecoturismo, como son Argentina, Australia, Colombia, India, Indonesia, Tailandia, Estados Unidos. En otros lugares el objetivo pues es generar conciencia y educación, que pues es una de las cosas más importantes, y esto se ve mucho en Australia, México, Belice, Costa Rica, en Estados Unidos, Sudáfrica. También una de las actividades pues es el control de animales problemáticos, como lo que hablaba Udi hace ratito, que esto se da mucho en Estados Unidos,
Y él nos presentó sobre la problemática de que le sale caro hacer eso y que es difícil a veces conseguir los fondos. Y esto hablando en uno de los países más ricos del mundo y en un estado ahí en Florida que hay mucho dinero. Entonces esto pone en perspectiva las dificultades que se pueden encontrar en otros sitios donde no hay tanto, pues tanto dinero para hacer esto. También uno de los aspectos, pues, es la educar y entrenar a las comunidades locales, pues, para el manejo de de los conflictos, como lo son, pues, en Belice, Costa Rica, México, Sri Lanka, etcétera. So just briefly, some of the things local people do is obviously they can kill animals in revenge or in anticipation of problems. Some people have used enclosures, crocodile exclusion enclosures, although this seems to be very variable, and I think we need evaluation of this. There are many challenges for enclosures. A whole lot of work was done in Sri Lanka between about 2008 and 2018. So Anselm da Silva was very influential and on making this idea of enclosures very popular. And I think social research on why this works and why it doesn't work would be very, very useful. Because in other very large regions of the world, like most of Latin America, these are not used. So it's interesting to find out why that is. Of course, you can report the problem to authorities, but that only works if they're going to respond, if they have the logistics to respond. And in many places, locals use protective charms. They believe they're protected for cultural magic reasons. And that's difficult to manage because you don't want to disrespect people's beliefs, and yet it can lead to behavior that we would regard as dangerous. Y respecto a cosas que la gente local o los nativos hacen pues respecto al manejo de de los conflictos con cocodrilos, es que pues matan a los animales ya sea en venganza o pues para anticipar, ¿no? Para que no ocurran. Y esto se da pues en muchos lugares. O algo que se usa también es el uso de cercas o encierros para encerrar los cocodrilos. Y esto pues realmente hace falta más información para determinar su eficacia y también el por qué en algunos lugares sí se hace y por qué en otros no, y por qué sí funciona a veces y por qué a veces no. Otra cosa que hace pues, la gente local es reportar los animales problemáticos a las autoridades, pero esto se hace en la mayoría de países, pero realmente solo funciona si las autoridades, uno, hacen caso y otro, tienen los recursos pues, para hacer algo al respecto, ¿no? Porque no siempre es el caso. Otra cosa que hacen los locales es que usan amuletos de protección, ¿no? Que ellos, parte de su cultura, piensan que los van a proteger en contra de los ataques de cocodrilos. Y esto es algo que muy, muy importante de tener en cuenta porque los investigadores, pues es muy común que no crean en eso, pero hay que pues respetar las creencias de estas comunidades para no ofenderlos y poder trabajar más a gusto con ellos. Okay, getting there, nearly finished. So the IUCN Human-Wildlife Conflict and Coexistence guidelines were launched in April, and this is a distillation of things that we think are important to consider that came from discussions with people from all the different major regions around the world working on very different kinds of issues and species with very different backgrounds, training, disciplinary affiliations. And so these are the main parts of the guidelines. So they're not crocodile guidelines. They are very general things that
we think you should consider if you're dealing with a conflict over wildlife very broadly. So we have our principles, but there's essentially a checklist of things that we think is worth going through before you start making interventions in a conflict. So first of all, on a more conceptual level, have you identified the level of conflict? You remember the triangle I showed you. Have you thought about the ethics? Have you thought about your role as a conservationist intervening? The consequences of intervening? Sometimes it's better not to. There can be unintended consequences, for example. Do you want to go with that, Daniel? Esto es es la lista que se generó por la IUCN de los conflictos con la fauna silvestre y la guía para la coexistencia. Y esto son cosas importantes a considerar antes, pues que reunieron tras trabajar con gente de todo el mundo, y no se trata solo sobre los conflictos con los cocodrilos, sino con la fauna silvestre en general. Y pues es una lista a considerar antes de siquiera intervenir. Son cosas que uno se debe preguntar. Por ejemplo, considerar primero que si se ha identificado el nivel del conflicto, si hay ética o consecuencias sobre los factores que se han considerado. Son cosas que se deben considerar antes de siquiera, ¿no? Porque no siempre la intervención es bueno, o sea, no siempre es bueno actuar, a veces es mejor no actuar porque podemos generar más problemas. So the next stage is to consider the key sets of factors that could be influencing the conflict. So those are natural drivers, the ecological aspects, and also land use. So people's livelihoods, their culture, and how past histories of interactions in the area might have shaped the conflict that exists there today. And then that includes considering the social and political context, so governance issues around conflicts. Aquí la siguiente etapa, ¿no? de evaluar esto es considerar los conductores naturales sobre el conflicto entre humanos y la fauna silvestre. Ya que aquí se pueden considerar, por ejemplo, comportamientos animales o actitudes sobre tolerancia y sobre el comportamiento humano, la cultura y su relación con la vida silvestre, cómo la historia puede modificar o más que modificar, interactuar con esto, y cómo las interacciones o los conflictos pueden afectar los modos de vida en sitios donde hay pobreza y pues mejorar la situación de esas personas. Y finalmente en este mismo capítulo es cómo la gobernancia de cada sitio pues altera la situación en el conflicto entre humanos y la fauna silvestre. So once you've considered the context of the conflicts, then you need to think about planning and interventions and how to do that. So there's advice in the guidelines on working with communities and stakeholders, on working with traditional ecological knowledge, some approaches to planning and theory of change, so proper detailed planning, dialogue, and then of course thinking about whether you got the right mix of disciplines and teams involved in your conflict. So both stakeholders who are affected and also the right range of skills in your team to deal with the kinds of problems that you have, the kinds of challenges you have. And that would include engaging with the media and social media, because they are so important these days in shaping people's responses to negative incidents. Tras considerar lo anterior, pues es donde ya podemos avanzar y
y ver cómo las personas que están directamente involucradas o afectadas por estos conflictos les puede, o sea, trabajar con ellos. Y aquí primero tenemos que ver si en el equipo que tenemos para intervenir tenemos las disciplinas necesarias para tratar el conflicto. Es donde pues hay que ver qué es lo que se tiene, qué necesita cada conflicto y si tenemos la capacidad nosotros en nuestro equipo de lidiar con él. And of course, are your plans and your interventions based on good science and evidence? So there's guidance on social science, ecological approaches, approaches to planning, and there's some perspectives on political ecology, on law, and policy instruments, and there's also some thinking on animal capture and translocation and lethal control, because these are important but controversial areas to include. So you need to include governance and policies in your planning. Aquí también hay que revisar si nuestra planeación y la teoría ha cambiado, ¿no? Si todavía estamos de acorde a lo que se sabe actualmente y si se adecúa pues a la situación. También hay que ver, pues, ver si se puede resolver esto con el diálogo antes de intervenir de una manera más directa para poder resolver los problemas entre la persona. Y aquí también hay consideraciones ecológicas, ¿no? Para considerar al tratar estos conflictos. And finally, there's a whole series of kind of recommended approaches to consider in terms of preventing damage. So building response teams, using social marketing and behavior change, economic incentives, compensation and insurance, and the importance of evaluating your intervention. So this is something we don't do very much in conservation. We're so focused on action, and we don't feel we have the time or the resources to monitor and evaluate, but then we don't know if what we're doing works. And that's why I think Woody's talk and Woody's analysis is so important, and it's something we should do a lot more, is to evaluate our work, to find out whether what people believe is causing problems and what people believe is the solution. Well, how do we know this? We need to monitor and evaluate this and then adapt our management appropriately. Algo que se hace hincapié es el evaluar si la intervención que se va a realizar va a funcionar, ¿no? Algo muy común en los programas de conservación es actuar antes de saber si va a funcionar, porque sentimos que no tenemos tiempo y que tenemos que actuar rápido, pero que sí es muy importante detenernos y realmente evaluar si lo que se va a hacer o va a funcionar o es sostenible, ¿no? Y por esto es muy importante lo que se hablaba con Woody, de revisar qué estamos haciendo y cuál es la mejor manera de aproximar esto. And finally, is there an exit strategy? So can we find, I think Marissa mentioned finding community champions. Can we find ways where the community or local government can take ownership of solutions rather than relying on external experts or external funding? Because what often happens is as soon as that stops, the solution goes away. So how do we make these interventions last, sustainable? Y finalmente, es muy importante pues revisar estrategias de salida para ver si las personas locales o el gobierno local pueden solucionar el problema de manera local sin necesidad de recurrir o necesitar ayuda extranjera o externa, y esto puede ayudar a que sea algo más sostenible. So those are the guidelines. I think there are many chapters in here that are of general relevance to everyone. And then I think there are
there are some areas where it would be good to have crocodile-specific material. So these are the obvious ones. Animal behavior, clearly, there are things we could think about in terms of animal behavior, and probably I was talking to Jeff Lang about this. It's not so much learning, and there are certain things you can learn about crocodile behavior, like how long crocodiles can stay underwater and that, but crocodiles are stealth predators, as Woody was saying from his data. Most people didn't see them until they got bit. It's not just you're going to, you just need to educate people about the capacity of crocodiles to attack, and their incredible abilities, their senses, so that they're aware how careful they need to be. There are a lot of things around culture that we are learning that we could write about specifically. We could write specific histories of conservation of crocs and how that's changed interactions. There are examples here about traditional ecological knowledge. And then there's a series of the more practical chapters might be useful for us as a crocodile specialist group community or regional groups within that to think about here, because there's actually a lot of variation, for example, around animal capture and translocation. I've been talking to Frank, to Alligator Rob about this, to others, Sean Hepflick, guys in South Africa, Hannes Boerter and others, Matt Bryan, and they're very different cultures of what's acceptable or not. So even from an ethical point of view, some people don't believe you should trap animals and leave them out there in traps, whereas in the Australian outback and parts of Africa, trapping is certainly used, parts of Indonesia. How animals are handled, that really varies. So there's a lot of advice here, but in the crocodile specialist group, we can't just say, this is the way to do it. We can say, here are a variety of ways that our members approve of, that think are effective. Why don't you try this in your area? So I think it's going to be lethal control, for example, is not appropriate in all areas. These are challenges for us as a crocodile specialist group, I think, to think about. These are all things worth considering, but they won't work in all areas, and they won't work in all areas in the same ways. And I think that's fine. I think it's fine to be plural, to offer a variety of approaches. As long as we think that they can work in certain places, then we can offer them. Aquí, pues hay, pues, áreas relevantes áreas que pueden ser relevantes para todos, ¿no? Incluso aquellos que ya tienen un conocimiento previo. Por ejemplo, en la primera zona se habla sobre el comportamiento animal, como que debemos aprender, y no solo aprender, sino más bien enseñar a las personas y educar cómo es el comportamiento animal, ¿no? Que como lo que lo haga Woody hace rato, que la mayoría de los ataques eran situaciones de sigilosas, que las personas no vieron a los cocodrilos, que no porque no los vean significan que no están ahí, porque pues son depredadores pues muy sigilosos, y educar pues sobre sus capacidades, ¿no? De cómo pueden ellos vivir. Y luego también hay capítulos más prácticos, ¿no? Que son los del lado derecho, donde se tiene cómo capturar animales y trasladarlos a otro sitio, o se habla sobre pues métodos de controles letales, o cómo prevenir daños a la fauna, cómo formar equipos de respuesta. Y hay muchas maneras, ¿no? de cómo lidiar con esto, y porque hay muchas maneras, o sea, ¿por qué se presentan tantas? Es porque no todo funciona en todos lados, ¿no? No hay solo una manera de tratar las cosas, sino un rango, ya que en algunos lugares, por ejemplo, el control letal no va a ser bien recibido, no es apropiado debido a pues diferencias culturales. Entonces se presenta pues un rango de opciones, y hay que analizar qué es lo que mejor nos funciona donde se trabaja. Thanks, Daniel.
Thanks to you, Simon. Thanks, Paulino. Thanks, Simon. Thanks. You really were beyond the, the analysis of human-crocodile conflicts. It's a different level, and if we take that into account, we can solve many problems. Muchas gracias, Simon. Tú realmente fuiste más allá del análisis de conflictos humano-cocodrilo, ya es otro nivel que nos puede ayudar a resolver los problemas de humano-cocodrilo. Okay, right now we have a few time, so we're gonna have the closure of this cycle. I'm really thankful from all of you, your help. Mariana, Daniel, Grace, people who permitted and helped to this strategy works. Also Enrique Sandoval and Héctor Cartas from Red Talks. Quiero agradecer a todos los que han apoyado este ciclo para que se llevara a cabo. Mariana Castro, a Grace, a Daniel, de Red Talks también, Grace y Grace, Mariana, Enrique Sandoval y Héctor, que son de Red Talks, y gracias, que nos prestaron la plataforma, y gracias a eso pues estamos llegando al fin de esto. Right now we want to have the closure, words from Alejandro Larriera, Simon Pooley, Allan Woodward. We have also, let me check, we have also Armando Rubio and Pablo Siroski. We want to give some closure words, and we can invite also Armando and Robin to say a few words about this strategy, this conference cycle. Bueno, vamos a tener ahora las palabras de clausura por el copresidente del grupo de especialistas en cocodrilos, Alejandro Larriera. Es a nivel internacional. Y también palabras de Simon Pooley, de Allan Woodward y Pablo Siroski, quienes van a dar algunas palabras de clausura, y aprovechando que están aquí Armando Rubio y Robinson Boteiro, pues los invitamos también al final a que aporten algunos comentarios sobre esto. Alejandro. Hola, ¿me escuchan bien? Claro, muy bien, Alejandro. Bien, bueno. I'm sorry, Simon and Woody. I was going to do this in Spanish because we are here. Anyway, I think Daniel was going to be able to translate these few words I'm planning here. Bueno, primero que nada, felicitar, por supuesto, a Paulino, que sos el motor reconocible en todo este emprendimiento, pero también a la gente de Red Talks y a todos los que te han acompañado, no solo en esta reunión y en este ciclo de charlas, sino a lo largo de estos 30 años de historias y de diferentes actividades desarrolladas. La primera particularidad que me gustaría mencionar es que este es probablemente el primer ciclo de conferencias que a nivel del grupo de especialistas empieza con un presidente y termina con otro. Así que justo ha coincidido con este cambio en la conducción de nuestro grupo de especialistas en cocodrilos. Pero el cambio es solo en la conducción, porque si nos vamos a ver la grabación de lo que fue la charla original de mi co-presidente en este momento, que es Charlie Manolis, o de quien era el presidente del grupo, nuestro amigo y mentor, Graham Webb, prácticamente hay una coincidencia de 100% en cuáles son las preocupaciones y cuál es la problemática que hemos estado enfrentando. No sé si quieren traducirle algo al inglés en este momento. ¿Sí, Daniel? First of all, Alejandro Larriera wants to thank and congratulate Paulino for these 30 years of experience and working with crocodiles.
And this is the first cycle of conferences that started with one president and ended with another. But this cycle coincided with a change in conduction with the group. But if we revise the first recording from this cycle with Charlie Manoli, we can see that everything coincides. Nothing's changed in regards to the challenges regarding crocodiles. Bien, gracias. Lo segundo que me gustaría abordar es el grupo de especialistas en cocodrilos en este momento está cumpliendo unos 52 añitos. Y una particularidad también para resaltar es que en aquella primera reunión del grupo en el año 1971 en Nueva York, donde dicho sea de paso estaba el padre de Simon, pues una de las 17 personas que participaron en esa primera reunión del grupo de especialistas en cocodrilos. Fue una reunión convocada por una fuerte preocupación que existía sobre las posibilidades de conservación de los cocodrilos. Y la situación en aquella época se veía como muy compleja. Si la miramos hoy en retrospectiva, por supuesto que era compleja, pero en comparación con las complejidades que tenemos ahora, casi parece más sencillo de explicar. En el año 1971 se reunió un grupo de científicos y personas preocupadas por la conservación de los cocodrilos porque se estaban cazando mucho a los cocodrilos y se veía que sus poblaciones estaban disminuyendo rápidamente. Entonces, en esa década, en la década del 70, la que llamo la década de las convenciones, la década donde surge Estocolmo, la década donde surge CITES, la década donde surge Ramsar, en esa década, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza genera el documento Cuidar la Tierra, que es el documento que empieza a hablar del desarrollo sustentable. No me quiero ir muy largo, Daniel, si querés hacer un toquecito con esto. Y termino después. The second thing to consider is that the CSG is now 52 years old. And back in 1952, Simon's dad was one of the people that were reunited back then to address a complex situation. That if we look back on it, it was complex back then, but compared to what we have now, it almost looks simpler. Because back then the issue was hunting and crocodile populations were on a fast decline. And back then it was the decade of conventions where multiple conventions were originated, like the CITES, the CSG, Ramsar, and others. Bien, la cuestión es que esa disminución en el número y la posterior recuperación de las poblaciones de cocodrilos, en gran medida gracias al uso sustentable, no solo gracias al uso sustentable, pero en gran medida gracias al uso sustentable, fue generando el incremento de la problemática que tiene que ver con las posibilidades de coexistencia entre los humanos y los cocodrilos. Yo siempre hablo de esas frases que por ahí nosotros escuchamos acá en Argentina, pero que se ven prácticamente en todo el mundo, que es el cocodrilo se metió en la ciudad o el cocodrilo se me metió en el pueblo, cuando en realidad es el pueblo el que se metió en el ecosistema del cocodrilo. Y comunicar esto y explicar este tipo de cuestiones es realmente muy difícil cuando para este tipo de estrategias no disponemos en la mayoría de los países de los presupuestos suficientes y apropiados como para hacerlos. Sabemos del éxito y admiramos el CrocWise, Big CrocWise en Australia, programas similares en Estados Unidos, pero siempre estamos hablando de, a pesar que tienen todos tenemos dificultades económicas, tienen presupuestos disponibles para estos temas, cosa que en la mayoría de nuestros países no los tenemos. Por eso sigue siendo tan importante seguir rescatando
la estrategia del uso sostenible como para volver a poner en agenda y como para empezar a cambiar un poco esa situación de, con respecto a la vida silvestre en general y a los cocodrilos en particular, de que no sea más ustedes o nosotros, sino que sea ustedes y nosotros, los humanos y los cocodrilos silvestres. Daniel, ¿sí? The thing is that with the population decline that happened back then, it was solved mainly thanks to the efforts of the crocodile conservation strategies. It wasn't just that, but it was mainly thanks to that. And something that is now often heard is that crocodiles went into towns and came into the cities, when in reality it was us humans that encroached into the crocodile's habitat. And it is really hard to teach people about this. We are always speaking about, even though we have a limited budget, we all attempt to improve on the sustainable use of the strategy to conserve crocodiles in regard with not just crocodiles, but wildlife in general, but mainly we work with crocodiles, right? Gracias, Daniel. Bien, y para terminar, o sea, resaltar que, como dijo hace pocos días en el Congreso de Manejo de Fauna que tuvimos en Colombia, como dijo Brigitte Baptiste, que es la ex directora del Instituto von Humboldt, cuando estamos hablando de cómo hacer en esta situación donde muchas veces a través de redes sociales y a través de organizaciones no gubernamentales con campañas muy fuertes, se atacan este tipo de situaciones, se atacan los derechos de los pobladores locales a beneficiarse, y también justamente a partir de esto generar un incentivo para conservar a la biodiversidad en el lugar. ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque lo habitual es que bajemos los brazos, que sintamos que estamos perdiendo esta discusión. Y lo que dijo Brigitte fue bastante claro. Aunque sintamos que no estamos llegando con el mensaje, tenemos que seguir hablando. Tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir comunicando. Y este tipo de reuniones son justamente las que nos muestran que este es el camino que tenemos que seguir. Así que nuevamente felicidades, Paulino. Realmente muy importante iniciativa. Gracias. Y esperemos que esto se repita también en el futuro. Gracias. Gracias, Alejandro. Lastly, he wants to highlight something that Brigitte Baptiste said, how sometimes the right to benefit of the locals are attacked, and that we need to, even though we feel that we aren't reaching out, and we need to keep speaking and keep communicating about this, because it keeps happening and it keeps growing. And he wants to thank again Paulino, and let's repeat these cycles. Simon or Goody, someone of you want to add something? I'd just like to thank Simon for providing a broad overview of the problem worldwide. And I provided a very narrow view of the problems we're having here in the United States with alligators. But even in that narrow view, every state does things a little bit differently, and it depends on the culture and mainly the culture and the circumstances of alligators in each of the states. So anyway, thank you, Simon. Woody agradece a Simon por darnos una perspectiva mundial, ya que la mayoría de los que trabajan con cocodrilos pues muestran una perspectiva local únicamente. Y al hablar del panorama mundial, se observa cómo los conflictos culturales tienen un impacto grande en las estrategias de manejo y conservación de los cocodrilianos. I'd just like to repeat my thanks to Paulino for having this idea, and I
I second Alejandro's point that this would be brilliant if it could continue. I'm not suggesting Paulino has to carry the weight, and of course, Red Talks have been brilliant, and Daniel, so that's appreciated. But to keep communicating and sharing in this way what we do, because otherwise it's very difficult for us to do this. We meet every 2 years. We can't all make it or afford to go to the meetings. So I think this has been really interesting, and I'm hoping that there are going to be regional groups as well. I think there are interesting things happening in your region, in Paulino, in Brazil, and well, in the region Pablo looks after for CSG. I think there are interesting things. I know Robin's involved in this. So hopefully, Allan, Woody, and others started coordinating work in the CSG on human-wildlife conflict many years ago, and I think it's a long tradition of work which is ongoing. And I really appreciate Woody's analysis, because we have so many beliefs about what causes conflicts and not enough evaluation. And this is something we can do together, I think. So thanks, Pauline. Thanks to you. Simon agradece a Paulino y se espera que esto se pueda continuar sin sugerir que Paulino cargue todo el peso. Pero por continuar la comunicación, las reuniones del CSG ocurren cada 2 años, pero pues esperemos que haya más grupos regionales y haya más personas involucradas. Woody inició a trabajar en el CSG y a generar la tradición desde hace muchos años, y esto nos ayuda a observar cómo pues hay muchas creencias a nivel mundial y con las que se puede trabajar, y hay que trabajar de manera diferente. Pablo, si nos pudieras aportar algo para cerrar. Bueno, gracias Pablino. Hola a todos. Un gusto. La verdad que muy contento y enormemente agradecido de haber participado de este ciclo de conferencias. Realmente información muy útil. Es muy difícil hablar después de la presentación de Simon, ¿no? Que creo que hizo un panorama general sumamente interesante. Bueno, con ella venimos haciendo algunas cosas, en la región particularmente, con Paulino también. Hemos intentado, recoger una serie de información que no estaba publicada, ¿no? Esa información gris que le decimos siempre, la hemos podido recoger, y por suerte tuvimos la oportunidad y la posibilidad de que haya salido una publicación al respecto. Y creo que este ciclo de conferencias me parece que lo que hace es tomar un poco esa iniciativa que hicimos en algún momento y elevar un poco más la vara, ¿no? Para que podamos, esta región que en definitiva es tan importante con este tema, poder crear como una especie de red un poco más estable que nos ha costado durante tanto tiempo, ¿no? Que este tipo de iniciativa termine en una red, y que esta red pueda mantenerse a lo largo del tiempo, y que todo el tiempo tengamos información actualizada sobre qué es lo que está sucediendo en cada uno de los países. El hecho de que haya países como Brasil, como Laura ha tenido la posibilidad de estar en El Salvador, que ya en República Dominicana y algunos otros países donde este tema aún no se tocaba, realmente ahora ya está como emergiendo grupos que aborden este tema ya de una manera muy comprometida. Ni hablar que otros países, bueno, como México, que cada vez le dedica más importancia, o le da más importancia a este tema. Ya de hecho, bueno, hay cursos específicos, ahora vamos a tener un congreso específico sobre este tema, y realmente sin duda que ese es el país que más trayectoria tiene en este abordaje. Y bueno, el hecho de que
de que existan otros grupos, también es como que nos llama un poco la atención, ¿no? Como que este tema ya pasa a ser importante en otra serie de países, ¿no? Bueno, las causas ya la pudimos ver, pero el conflicto ya está apareciendo en otros lugares y el hecho de que estemos dando esta discusión me parece que es sumamente importante. Veremos a ver quién toma esta posta, porque ahora creo que Paulino con esta iniciativa es como que se ha marcado un camino, que se puede estar en contacto con las diferentes realidades del mundo mediante este tipo de iniciativas. Y bueno, nuevamente felicitaciones, me parece que estaría bueno que alguien tome esto y siga para adelante. Se lo tiro a Simon, posiblemente que es un referente en el tema y que quizás pueda, mediante su experiencia y la tuya que has recogido en este tiempo, Paulino, puedan trasladar esta iniciativa hacia las otras realidades. Así que bueno, gracias nuevamente y a disposición para lo que necesiten. Gracias, Pablo. Estoy de acuerdo contigo. Yo apoyo en lo que se pueda que otra persona continúe. Pablo says that it's really hard to speak after Simon's presentation that gave us a general picture of what we've been working with and with multiple people, including Paulino, where they could collect data that hadn't been published and to make it available for everyone, right? And this conference cycle takes a bit of the initiative of the CSG and elevates it so that it can be held to a higher standard, so that this initiative can generate a web in which all countries can contribute. There are some countries that just started working with this topic, so it highlights the importance of this. Now in Mexico, there's going to be a specific Congress exclusively for the Human-Crocodile conflict, and Paulino with this initiative started something that shows promise, and we hope that someone takes the mantle in organizing this cycle. Thanks to everyone. Muy bien, Robin, ¿quisieras participar con algunas palabras? Muchas gracias, Paulino. Gracias a ti. No hay mucho que pueda decir. Yo creo que todo el mundo ha hecho comentarios muy relevantes. Yo repito lo que todo el mundo ha dicho. Felicitaciones, Paulino. Gracias, Robin. Y muchas gracias, porque yo creo que abriste una nueva ventana de discusión, una nueva visión, una necesidad de trabajo que creo que especialmente en el contexto de América Latina, América del Sur, tenemos que abordar. Yo creo que es muy claro la necesidad de que pasemos no solo a tener un sistema de colecta de esos conflictos o de esos incidentes, sino que también, como alguna vez hablaba con Simon, de trabajar en protocolos y acciones para manejar estas situaciones. Como Alejandro claramente lo explicó, no es que los caimanes o los cocodrilanos están entrando a las ciudades, sino al contrario, las ciudades están entrando a las florestas, a los bosques, pero también hay una realidad y es que muchas de las poblaciones que antes, de caimanes y cocodrilanos que antes estaban amenazadas, se han recuperado y eso está generando también cierto componente fuerte en este conflicto y yo creo que nuestro desafío, especialmente como conservacionistas, es crear criterios serios, claros y coherentes para manejar estas situaciones. Y creo que el desafío es muy claro. Seguir en este tipo de discusiones, sí, pero también crear grupos de trabajo locales y regionales para manejar de la mejor manera las situaciones venideras. Y nuevamente, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Con gusto. Gracias a ti. Robin says, thank you, Paulino, and congratulations, because this opened a new window so that everyone can see how to address these issues, especially for us in Latin America, so that we can have protocols and actions on how to manage these challenges.
And it's not that crocodilians are going into people's houses and their land, but people are going into the crocodile's habitat. And our main challenge as conservationists is to generate clear criteria to manage the human-crocodile conflict. And one very important aspect is to create local work groups. Armando. Bueno, pues ante todo, felicidades a los conferencistas del día de hoy, información muy importante y pues, Paulino, muchísimas felicidades por todos estos años y esta Gracias. iniciativa tan importante, porque yo creo que la divulgación es el arma perfecta que necesitamos todos nosotros para poder llegar a todos lados y por medio de las redes sociales podemos llegar a todas aquellas personas. Sabemos que nos ha costado mucho trabajo durante todos estos años picando piedra, nos hemos encontrado todo tipo de piedras en el camino y esto nos facilita un poquito más para hacer que la gente entienda, sobre todo en acá, lugares tropicales, que la coexistencia es muy importante. Debemos de aprender a, como mencionaron todos ustedes, los animales no se cruzan los caminos cruzan el hábitat de los animales y pues debemos de seguir respetando a toda fauna, tanto a la silvestre como a los mismos primates humanos que somos, respetándonos. Y pues nada, felicidades, Paulino. Ojalá y esto se siga replicando. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Un gusto. Una excelente iniciativa y pues gracias y un honor a todos ustedes por haber compartido este espacio con Gracias, ustedes. Armando. Pues no sé, finalmente, Daniel, si tienes algunas palabras, Mariana, que han estado aquí apoyando. Armando, thanks Woody and Simon, and thanks Paulina for the initiative. This is because divulgation is one of the most important tools for conservation, and those of us working with crocodiles and their conservation know that there are many types of issues and every community has its own issues. And it's clear that we're the ones encroaching into wildlife habitat, not just crocodiles, and it's not the other way around. So it's been an honor to share this space with everyone, and thank you all. ¿Tienes algún comentario, algunas palabras, Daniel? Sí, yo quiero agradecerles a todos por compartir esta información que muchas veces cada persona nos quedamos atorados en lo que está ocurriendo pues en nuestro país y creo que cada quien presentó cosas que a veces a mí me sorprendieron y uno aprende mucho viendo las perspectivas que cada persona ha encontrado. A mí me llamó mucho la atención lo que Pooley menciona de cómo cada lugar tiene su propia cultura y sus propias ideas y definitivamente se muestra mucho de eso. Daniel, yo me robo un poquito. Felicitaciones por el excelente trabajo que hiciste poniéndonos a todos en una misma lengua. Fue increíble y pues solo quería hacer ese pequeño comentario. Felicidades, Daniel, y muchas gracias. Es parte del equipo. Bueno, pues finalmente yo quiero agradecer. Hay tantas personas, desde la madre de mis hijos que inició este trabajo hace ya muchos años, junto conmigo, y a partir de ahí continuó hasta lo que es ahora 30 años. Yo hoy voy a festejar, estoy festejando ya, claro. Agradezco mucho a todos, realmente es un honor para mí. Yo sé que esta estrategia va a continuar. Hubiera querido invitar a más personas, pero por situaciones ya no pude, nada más de México entró Armando, pero vamos a ver si puede haber alguna sesión de nuevo, al menos de México, algo para invitar a otras personas. Hay muchas estrategias, como tú comentabas, Robin. Ya, sobre todo este año, estos 2 últimos años en México se ha disparado tanta gente. En estos días, no sé si hoy en el estado de Colima hay una conferencia sobre el tema. Entonces, eso me agrada mucho porque necesitamos mucha gente. México es muy complejo y pocas personas no podemos. Inclusive las personas que ya están trabajando no podemos. Es demasiado trabajo para poder evitar problemas. Entonces, me da mucho gusto que haya
tantas personas y grupos, ahora va a haber una reunión nacional. Entonces hay muchas estrategias y acciones, hay mucha gente en campo trabajando todos los días, biólogos, técnicos trabajando en esto. Entonces yo considero que en parte la baja sobre todo de Acutus, porque Acutus en los últimos años empató con Moreletti, y Moreletti subió poquito, entonces quedaron igual. Esa baja en total considero que tiene que ver con las estrategias y las acciones de tanta gente aquí en México. Entonces, historias de tantas personas que ayudaron, historias de personas que fueron mordidas, que se entrevistaron, de ustedes. Para mí es un honor realmente poder tener un festejo de este tipo con personas tan grandes, tan sabias, que pueden transmitir esta información. Y como comentó Daniel, pues se aprende mucho. Mi visión era tratar de tener una visión general del mundo, pero en vivo. Ahorita la tenemos del continente americano y el Caribe, pero la idea es que esta estrategia continúe, como ya sugerido el doctor Graham Webb, y yo sé que va a continuar. Yo voy a apoyar con mi experiencia. Ha sido muy difícil para mí, muy difícil poder empatar personas, currículum, tiempos, mi tiempo, todo, pero lo he hecho con mucho gusto porque sé que esto sirve para otros y que haya más gente en esto y para el público también. Que el público pues tenga información directa de los investigadores y de las situaciones reales de diferentes países. Entonces yo agradezco, en verdad, agradezco Mariana, a todos, Mariana, Daniel, Robin, Trella, o sea, de Costa Rica, de Cuba, de Brasil, de Reino Unido, de Estados Unidos, Armando de México, a toda la gente que ha estado apoyando, de Belice. Esta estrategia son parte también, son parte de mi festejo, del festejo, y son parte de esta estrategia, lo cual agradezco muchísimo. En verdad es un honor para mí. Muchas gracias. Daniel. Sí, ¿te ayudo con la traducción o lo...? Por favor, sí. Okay. Paulino says that thanks to everyone in his life for including the mother of his children that worked with crocodilians a long time ago. It's been an honor to have shared this space with everyone. We wanted to have more people, but there's always multiple limitations with working with people from different countries. And with each day, we have more people working with crocodiles, and this helps a lot to solve the challenges to their conservation. And this generates even more strategies to work with the conservation of crocodilians. If there's something to point out, it's that there's a lot to learn from the experiences of other people working with the conservation of crocodiles in other countries, which have different cultures, and they have to do things very differently than other places. Thank you, everyone. It's been great. Thank you all. Simon, Udi, Pablo, Alejandro, Daniel, Grace, Mariana, Robin, Armando, todos los que han estado el día de hoy y a todos los que estuvieron en el pasado. Muchísimas gracias. Estamos en contacto y esperemos, estoy seguro que esta estrategia va a continuar en otras regiones como fue sugerido por el doctor Webb. Muchísimas gracias, un abrazo, agradezco, es un honor para mí, aprendí mucho de ustedes. Thank you, Paulino. Thanks, Paulino. Thanks, everyone. Gracias. Gracias, un gusto verlos. Armando. Bye. Un gusto verlos. Cuídense. Daniel, muchísimas gracias, excelente tu traducción, muchísimas gracias. Gracias. Thank you, everyone. Bye bye, Simon. Bye bye, Allan. Robin, guys. muchísimas gracias, muy agradecido. Estamos en contacto, Robin, tenemos que... Claro, tenemos charla. pendiente una conversación. Perfecto. Será genial. Hasta luego. Chao. Gracias a todos. Grace. Cheers. Bye. Me despido. No. Muchas